Good morning, all. We will start the session in few minutes. பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க, வந்துடுவாங்க. ஓகேங்களா? டவுட்ஸ் எத்திக்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் ஆஸ்க். ஓகேங்களா? ஏன்னா எத்திக்ஸ் சப்ஜெக்டாக நம்ம வந்து ஃபுல் லேர்ன் பண்ணியிருப்போம். பட் அஸ் ஏ பேப்பரை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு வந்து இட் ரெக்வைர்ஸ் சர்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் வேணும் மேஜராக. அது வந்து ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த எத்திக்ஸ் பேப்பர் மாறிக்கிட்டே இருக்குது மேஜராக. எவ்ரி இயர் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தாலே வந்து மாறும். லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பேராகிராஃபை கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு 1 இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃபை கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பேராகிராஃப் படிக்கிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் சோ மச் டைம். ஒரு 10 மார்க் கொஸ்டின் தான் 10 மார்க் வந்து 5 லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. அப்படி ஒரு டைம் வந்திருக்கும். இன்னொரு டைம் வந்து எத்திக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா வந்து 2 லைன்ஸில் இருக்கும். ஒரே லைன் தான் இருக்கும். ஒரு லைனுக்கு வந்து 10 மார்க் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இயரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் மாறிட்டே இருக்குது. தென் கேஸ் ஸ்டடிஸ் படிச்சிங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயரில் வந்து என்னாச்சுன்னா வந்து 2 கேஸ் ஸ்டடி மட்டும் தான் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. பட் மிச்ச 4 கேஸ் ஸ்டடி ஒரே கேஸ் ஸ்டடி தான். நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பாயிண்ட்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஹவு டு டிஃப்ரென்ஷியேட் அவர் ஆன்சர்ஸ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேஸ் ஸ்டடிஸ் தட்ஸ் த ஏரியா வி நீட் டு எக்ஸ்பர்டைஸ். ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடிக்கு வந்து ஒரு 5 to 10 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு போயிருப்போம். 4 கேஸ் ஸ்டடி அப்படியே வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? நம்ம ஒரே மாதிரி ஆன்சர் தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அப்புறம் எத்திக்கல் டைலமா, அப்புறம் வந்து மாரல் கம்பஸ், அதே மாதிரி வேர்ட்ஸ் போட்டால் அவ்வளோதான் எழுத முடியும் ஆக்சுவலாக. பட் அதில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கேஸ்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம், எவ்வளோ தூரம் வந்து நமக்கு வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா திங்கர்ஸை வந்து வேல்யூஸை வந்து ஆட் பண்ணுறோம், அதுதான் வந்து மார்க்கை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அதனால தான் வந்து இன்றைக்கி ராஜமோஹிதீன் கூப்பிட்ருக்கோம். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஹி வாஸ் த ஒன் ஆஃப் த டாப்பர் இன் எத்திக்ஸ் பேப்பர். 113 மார்க்ஸ் இட்ஸ் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் இன் என்டையர் யூபிஎஸ்சி ஜேர்னி. ஓகேங்களா? யூபிஎஸ்சி ஜேர்னியில் வந்து 130க்கு மேலே ஒரு ஜிஎஸ் பேப்பரில் இருக்கிறதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் எடுத்திருக்காங்க. அது எத்திக்ஸில் 130 எடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர். ஓகேங்களா? அவரோட அப்ரோச் வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகேங்களா? டு கிராக் த பேப்பர். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக வந்து என்னென்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஜிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும், நமக்கு மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க் ஸ்கோர்ஸ் வந்து எங்கெங்கே வந்து ஹையாக வைக்கலாம்னா ஒன்று ஆப்ஷனில் வைக்கலாம், தென் எஸ்ஏ அண்ட் எத்திக்ஸ். ஓகேங்களா? அதில் மட்டும்தான் வந்து நம்ம ஸ்கோர்ஸ் வந்து நல்லா வைக்க முடியும். அங்கே நம்ம ஸ்கோர்ஸை நம்ம நம்ம எவ்வளோ தூரம் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறோமோ மிச்சம் இருக்க பேப்பர்ஸ்லாம் ஆவரேஜாக தான் நமக்கு வரும். எப்படி இருந்தாலும் அது ஆவரேஜ் மார்க்ஸாக தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? பட் இந்த 3 பேப்பர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இல்லை. ஃபஸ்ட்டு அதனால தான் வந்து எஸ்ஏவும் எத்திக்ஸும் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச்சை வந்து இங்கே வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து ராஜமோஹிதீன் வந்துருவாங்க. வி வில் ஸ்டார்ட் திஸ். ஓகேங்களா? MSLP அண்ட் டிடி மெயின்ஸ் ப்ரோக்ராமோடைய ஓரியன்டேஷன் செஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து 5th டே கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் செஷனுடைய லாஸ்ட் செஷன். இதுக்கப்புறம் வந்து லைவில் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து இருக்காது. அதில் இதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோஸ் ஹூ ஹவ் என்ரோல்டு ஃபார் MSLP அண்ட் டிடி மெயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் only they will be coming and they will be attending the session. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஷோ யுவர் ஐடி கார்டு. உங்களுக்கு வந்து புது கலரில் ஒரு ஐடி கார்டு கொடுக்க போகிறாங்க. அதனால் இந்த ஐடி கார்டை வாங்கிட்டு வேறு ஒரு கலரில் தான் ஐடி கார்டு கொடுப்பாங்க. ரெனிவல் யாராவது பே பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னாவோ, ரெனிவல் பண்ணாமல் இது வரைக்கும் பண்ணுற ஐடியாவில் வச்சுருந்தீங்கன்னாவோ இன்றைக்குள்ளே பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தட் 2 o'clock மேலே வந்து இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு they will be issuing the நியூ ஐடி கார்டு. இந்த ஐடி கார்டு வாங்கிட்டு புது ஐடி கார்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தென் டிடி மெயின்ஸ் இன்றைக்கி செஷன் எல்லாமே வந்து தி பெஸ்ட் செஷன். பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்க போகுது. இப்போ வந்து ராஜா மொஹிதீன் இந்த முறை வந்து ஆல் இண்டியா ரேங்க் 7th வாங்கியிருக்காரு. தமிழ்நாட்டில் வந்து 2nd ரேங்க் வாங்கியிருக்காரு. ஆன்லைனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் MSLP ப்ரோக்ராமுக்கு ஆல்ரெடி இன்டர்வியூ போன கேண்டிடேட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த லிங்க்கில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. லாஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூ போயிட்டு சர்வீஸ் கிடைக்காதவங்க, லாஸ்ட் டைம் மெயின்ஸ் எழுதின 400க்கும் மேற்பட்ட கேண்டிடேட்ஸ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்த செஷனை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த லிங்க் நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம். உங்கள் எல்லாருக்குமே நம்ம ஏற்கனவே சொன்னபடி கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமியில் உங்களுக்கு இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ கோச்சிங் கம்ப்ளீட்டாகவே கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் முத்துராம மெமோரியல் ஸ்டைஃபன் ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு வந்து உதவித்தொகையும் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வெற்றி பெறக்கூடிய அத்தனை மாணவர்களுக்கும் ஃப்ரீ கோச்சிங்கும் ப்ளஸ் ஸ்டைஃபண்டும் நம்ம வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம்.
அது மட்டும் இல்லை, இந்த அச்சீவர்ஸ் அத்தனை பேருமே உங்களுடைய பேப்பர்ஸை எவாலுவேட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான கைடு என்ன நடக்குதுங்கிறத வந்து we have to be focusing. That is how this cycle works, and that is how I worked as well. All of you by now will be knowing my journey. I gave 2 prelims. I couldn't clear prelims in my first 2 attempts. Then in third attempt I could clear pre-mains and interview in one go. In the one go வந்து எப்படி ஆச்சுன்னா, because I studied for mains post my first 2 prelims failures. So first 2 prelims clear ஆகாத போது, even though I was a bit weak in prelims, I knew that I have to focus on mains as well, because why? ஏன்னா மெயின்ஸ்ல தான் நம்ம மார்க் எடுத்தால் தான் தட் இஸ் கோயிங் டு ரிஃப்ளெக்ட் இன் ஆர் ஃபைனல் ஸ்கோர்ஸ், அண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி கிவிங் அஸ் தட் பிளேஸ் இன் த ஃபைனல் லிஸ்ட், அண்ட் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு டிசைட் யுவர் ரேங்க். அந்த ரேங்க்னால என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், உங்கள் சர்வீஸ் டிசைட் ஆகும். சர்வீஸ்க்கு அப்புறமும் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்குது, உங்கள் கேடருமே டிசைட் ஆகும் இது பேசிஸில் தான். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மார்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பிலீவ் மீ, ட்ரஸ்ட் மீ, ஐ met a lot of selected candidates who are losing out on 1 mark or 2 marks, their the service that they need. At the same time, I've met other of my friends who are missing out coming to the final list because of 5 marks, 10 marks, and all these differences. So each and every mark is important in mains. So அதனால ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கோங்க. யூ மைட் திங்க் தட் இப்போதுலேருந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் ஃபேஸாக, இப்போ ஜென்ரலாக எப்படி சைக்கிள் நடக்கும்னா, ப்ரிலிம்ஸ் முடிஞ்ச உடனே we will again go back to a relaxed phase. டிசம்பர் வரைக்கும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஸ்லோவாக படிச்சுட்டு இருப்போம். மறுபடியும் ஜான்வரியிலிருந்து அந்த ஸ்டீம் எடுத்து படித்து we will be trying to give prelims. அந்த ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆச்சுன்னா மெயின்ஸ் கிளியர் ஆகிறது கஷ்டமாயிரும், ஏன்னா நம்ம ப்ராப்பராக இந்த டிசம்பர் வரைக்கும் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். அப்படி ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகலைன்னா மறுபடியும் அந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகும். மறுபடியும் ஸ்லோவாக டிசம்பர் வரைக்கும் படிப்போம், அடுத்த ப்ரிலிம்ஸ் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி தான் எல்லாரோட சைக்கிளும் போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் இந்த வாட்டி வந்து வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் ஹியர் சிட்டிங் ஹியர் இஸ், நீங்கள் எல்லாருமே ப்ரிலிம்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க 2026. irrespective ஆஃப், நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கவே போகிறதில்ல ஹூ நீங்கள் செக் பண்ணீங்களா, கிளியர் பண்ணுறீங்களா, கிளியர் பண்ணலையான்ட்டு. we will get to know that once the results come in another week or so, right? So ஆனால் என்ன வந்து எல்லாருமே இங்கே பண்ணணும்னா, they have to prepare for one thing, which is basically
சாரி. இது அனடேட் பண்றது பிடி இதுல பண்ண முடியாதோ? ஓகே. Yeah, got it. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. இல்ல செலக்ட் ஆயிருச்சு. வர மாட்டேங்குது சார். ஓகே. ஸோ பேசிக்காக என்னன்னா யூ ஹேவ் டு பி கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் வாட்? எனி கெஸஸ்? நீங்க எதுக்கு இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? லைக் சப்போஸ் லெட்ஸ் சே யூ ஆர் நாட் கிளியரிங் ப்ரிலிம்ஸ், வாட் வில் யூ பி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் நவ்? மெயின்ஸ்னா என்ன மெயின்ஸ்? ஜென்ரலா மெயின்ஸ்ன்னு சொல்லாதீங்க. இல்ல, no, that is not the thing. You have to be preparing for mains 2026. I want all of you here sitting here to give mains 2026 examination. நீங்க வந்து எக்ஸாம் ஹால்ல உட்கார்ந்து தரீங்களோ இல்ல வெளியில உட்கார்ந்து தரீங்களோ, that depends on what? Depends on the results that are about to come. But that should not matter. எல்லாருமே should give mains 2026. இந்த 2 monthsல தரக்கூடிய புஷ் தான் will help you to complete the syllabus of mains and also will help you to get a clear idea of what mains preparation looks like, ரைட்? இப்போ நீங்க பார்ப்பீங்கன்னா சில பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெயின்ஸ் கொடுப்பாங்க, அவங்க கிட்ட சிலபஸ் முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க, நோட்ஸ் இருக்காது, பட் ஸ்டில் அவங்க அதுக்காக எக்ஸாம் விட்டுருவாங்களா? வில் தே லீவ் தி எக்ஸாம்? நோ, ரைட்? தே வில் கோ ஸ்டில் அண்ட் அட்டம் தி எக்ஸாம், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே இங்கே அட்டம் பண்ண சொல்கிறேன். நான் வந்து கிளியரே பண்ணல ப்ரிலிம்ஸ், நான் எதுக்கு மெயின்ஸ் 2026 எக்ஸாம் தரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நான் பொறுமையாக சிலபஸ்லாம் முடிச்சுக்கிறேன், மெயின் சிலபஸ் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா, the main syllabus will never get completed. இது வந்து என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். யூ வில் நெவர் கம்ப்ளீட் யுவர் மெயின் சிலபஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் இன் அ டார்கெட்டட் ஃபேஷன். ஸோ இந்த 2 months டார்கெட் மாதிரி வச்சு ட்ரை டு கம்ப்ளீட் ஆல் யுவர் மெயின் சிலபஸ் இன் தீஸ் 2 months இட் செல்ஃப், போத் ஆப்ஷனல் அண்ட் ஜிஎஸ். அதாவது நான் அந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாம் தரப்போகிறேன் இப்போ. You can ask me how will I complete it? 2 மாசம் looks like a very small amount or very short duration for me to complete. Suppose நீங்க இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா, ஆக்சுவல் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா, will you be saying this excuse? Will you be giving this excuse of saying that நான் வந்து எனக்கு டைம் கம்மியாக தான் இருக்கு, நான் இன்னும் படிச்சு முடிக்க முடியல சிலபஸ், நான் இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன்? Will anyone say that? No. யாரெல்லாம் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்றாங்களோ they will be writing mains exam, which means what? Irrespective of them completing syllabus or not, they will go there, sit and write the exam. So that is what I want all of you here to do. Have that mental the mental block எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி நான் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணல, ஸோ லெட் மீ ஸ்டடி, பொறுமையாக நான் படிக்கிறேன் டிசம்பர் வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் பார்த்துக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஜான்ல இருந்து ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு, மேக் ஷுர் தட் you are preparing for this year's mains itself, which is going to be coming in August 10th. So என்ன நான் உங்களுக்கு பேசிக்கா சொல்றேன்னா, put a plan for this year's mains. இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் தர மாதிரி put a very micro plan and then make sure that you are doing it, right? Okay, sir. Thank you, sir. So that is the basic idea. So இப்போ நம்ம எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் சொல்லுங்க? Mains 2026, right? So in the 2 months நம்ம effort போட்டு we will be doing, right? Fine. Okay. So adula particularly today we will be looking at what? At ethics, right? Yeah, when the ethics is very important. Why do you think it is a very important subject for mains? Any ideas? Sorry? யார் பேசுறீங்கன்னு கைது? Tell me. Okay. Any other things? Paper itself मतलब like sorry, paper itself ना என்ன சொல்றீங்க? அந்த that to ஆமா, அது வந்து ஆப்வியஸா நம்ம சிலபஸ் முடிச்சா அந்த இது முடிக்கிற மாதிரி தான். சொல்லுங்க. அது yeah, this is an idealistic answer. Anything else? Practicalaன answer சொல்லுங்க. That is also there. One point அவர் சொன்னது, which is basically it is a highly scoring paper. So if you put in the efforts, you will get good marks.
Another thing that I want, நீங்க யாருமே சொல்லாதது என்னன்னா, it is easy to read the syllabus and then write answers because the questions asked are very generalistic in nature, so much so that you will be very easily able to write answers. இப்போ நீங்க உங்க friends who are not in UPSC prep அவங்கள்ட்ட கொடுத்து இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்லனாலுமே they will be able to say. அந்த அளவுக்கு it is a very simple syllabus to understand and write, and it is highly scoring as well. As you can see from my paper, I got the highest in what? Ethics தான். Out of all my written papers, I got the highest marks in ethics, right? And out of all, this is the highest marks in the country as well. Like others had gotten, I think 136 or 134, 132. There are scores like that, but 138 is the highest now. Okay, so idhula pathina there is this paper, which is what? GS3. GS3 la, how much ever you push, you cannot cross 100. The highest I think is AAR 1 only. I think he got 103 or something. So that's the highest. So we cannot push more than that for GS3. அதே மாதிரி GS2 ல crossing 130 is very difficult. அதே மாதிரி GS1 ல crossing 110 is difficult. So all these are very difficult things to do, right? அதே மாதிரி essay ல it is something which is hit or miss. No one still has proper idea of how to write essay. எது அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னு தெரியல. 140 எடுத்தவங்கனால ஏன் நான் 140 எடுத்தேன்னு அவங்களால ப்ராப்பராக சொல்ல முடியாது எஸ்ஏல. சில டைம்ஸ் 120 எடுப்பாங்க, நெக்ஸ்ட் இயர் இட் வில் கம் டவுன் டு 70, 80 or சம்திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ எஸ்ஏ இஸ் அகெயின் வாட்? இட் இஸ் வெரி டைசி. ஸோ வி டோன்ட் நோ அது வந்து எப்படி போகும்னு வி கேனாட் சே. பட் ஒன் திங் விச் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்கோரிங், நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா நான் உனக்கு திரும்பி தருவேங்கிறதுக்கான ஒரு இதுனா இட் இஸ் எய்தர் யோர் ஆப்ஷனல் ஆர் GS4. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறீங்களோ யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ். ஆப்ஷனல் ஆல்சோ தேர் ஆர் சர்டன் லிமிடேஷன்ஸ் டு ஆப்ஷனல். Some optionals are scoring. My optional is a very scoring optional, anthropology. I got 266 here, but there is high scope of getting good marks in anthro. So even optional is dependent on what subject you are choosing. So அதனால அதுலயுமே உங்களுக்கு வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. But one thing which is constant is what? சொல்லுங்கப்பா. ethics. Be a bit interactive, okay? தூங்காதீங்க. It helps me also to be active, okay? So the one thing which is very scoring and which is very dependable is what? Ethics, right? So அதனால தான் வந்து ethicsக்கு ஒரு class போட்டு we are doing it, and I focused a lot on ethics as well for the past 3 years. 3 years வந்து I was putting in efforts, like post my many of you would have given your first attempt this year, right? How many of you gave your first prelims this year? Okay, so almost most of you. So I gave my first prelims in 2023, right? So அதுக்கப்புறத்துல இருந்து I still remember post அந்த ஒரு prelims போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு பேப்பர் பார்த்த உடனே. அது முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அடுத்த ஒரு 2 daysலேயே I started preparing for my optional, sitting in a study hall here. At the same time, I started with ethics as well. So, அப்போ ஆரம்பிச்சு till I completed my this year's cycle in 2026, I completed my cycle, 2025 exam cycle. அது வரைக்கும் I was putting in a lot of efforts for ethics. So, if you want to choose a subject to, like get yourself strengthened upon, to get that 120 plus score, 130 plus score, this is a good subject to choose, right? So, this is what we'll be going on with. So, இப்போ இந்த செஷன்ல வந்து there are two things majorly. One is for absolute beginners who have not yet done anything in ethics. That is for them. And another is basically for people who have read the basic sources. நீங்க basic sourcesலாம் படிச்சிட்டீங்க, இப்போ இந்த 2 monthsக்கு நான் என்ன பண்றதுங்கிற மாதிரியும் there will be people. Have you guys read something or the other in ethics, or is it totally new? You would have read something, right? Totally new னு இருக்கிறவங்க இருக்கீங்களா? இருந்தா you can tell me. Okay, so there are few people who have not done anything in ethics, who are starting from scratch. நீங்களுமே you can complete everything in this 2 months and try to write the mains 2026 paper of ethics, right? So do that. So அவங்களுக்கு வந்து I will tell you how to do beginners initially. Then I will tell what to do for people who have already completed the basic sources. So that is it. So basic source நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணீங்க? Those who have completed. Class notes. Anything else? Class notes தான் யூஸ் பண்ணீங்க, right? So that is enough. In my opinion, for your sources,
anything can be used, anything that is available. Because ethics is again what? It doesn't have a fixed, content for it. ஸோ நம்ம யாருனாலுமே அது கான்டென்ட் எழுதலாம். இப்போ நானுமே ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணலாம். எனக்கு 138 மார்க்ஸ் வந்துருச்சு, ஸோ நான் ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஐ கேன் ஆல்சோ பப்ளிஷ் அ புக். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஹூ ஆர் ஆல் கெட்டிங் குட் மார்க்ஸ் இன் எத்திக்ஸ், தே பப்ளிஷ் அ புக். ஸோ அந்த மாதிரி எத்திக்ஸ்க்கான கண்டென்ட் வந்து நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர். அண்ட் பேசிக்லி வாட் இட் இஸ் ஆல் அ ரெப்பிட்டேட்டிவ் கண்டென்ட் தான். ஒரு இடத்துல இருக்கிற கான்டென்ட் தான் இன்னொரு இடத்துலையுமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதனால வந்து யோர் சோர்சஸ் கேன் பி எனி திங் தட் யூ யூஸ், பட் ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு ஒன் சோர்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் இட் ஒன்ஸ். அது பண்ணாலே வந்து இட் இஸ் எனஃப். ஸோ ஃபார் பிகினர்ஸ் பேசிக்காக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, டேக் ஒன் சோர்ஸ் அண்ட் தென் கம்ப்ளீட் இட். கம்ப்ளீட்டட்னா என்னன்னா, லைக் ஜஸ்ட் ரீட் இட் ஒன்ஸ் த்ரூ. அது பண்ணாலே போதும். யூ ஆர் டன் வித் யுவர் பேசிக்ஸ் ஃபார் ஸ்டார்டிங் எத்திக்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து we'll go into how to actually make notes from it, how to do answer writing and all those things. So for absolute beginners, take any source that is available to you or any source that impresses you, and based on the syllabus. So this is the syllabus: ethics and human interface, attitude, aptitude, then your EI, contributions of moral thinkers, public civil servants, values and ethics, probity and governance. Case studies is not something that has to be studied, but it is something that has to be practiced. So உங்களுக்கு எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7. இந்த 7 பாயிண்ட்ஸை வந்து நீங்க எடுத்துட்டு what you should be doing is you should be completing it from your basic sources. So அது பண்ணாலே வந்து you will shift from what? You will shift from beginners to someone who has done their basic sources. So don't take too much of time to complete it. Take at least 15, minimum 15 days போதும். Sorry, maximum 15 days போதும். இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சோர்ஸை படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு. அதுவுமே நீங்க புஷ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 1 week, 8 days, 9 days, 10 days குள்ள வந்து you can try to complete. So try to do that. பண்ணிட்டீங்கன்னா you will shift from someone who is an absolute beginner to someone who has done his basic sources at least, right? ஸோ பேசிக் சோர்ஸ் முடிச்சிட்டிங்க. அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணலாம்? Now is actually when you start what? Start to write answers. So now is the actual time that you start answer writing. But before going into answer writing, I want you to look at the syllabus again. நீங்க வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா your syllabus starts from what? Your syllabus will always, நீங்க இப்போ கூகுள்லே நீங்க syllabus for ethics அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will start from this part only, right? But when you look at the actual UPSC notification that is available, there is something that they have given above the syllabus part itself, which is this, right? So this many people will not be reading, right? நானே வந்து I read it post the exam only while making a PPT slide. I read it. But many அதான் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸில் நம்ம யாருமே அதை படிக்க மாட்டோம். பட் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் வெரி மச் நெசசரி அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் வில் பி கெட்டிங் யூ தட் குட் ஸ்கோர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் தேர் கிவன் questions to test the candidate's attitude and approach to issues. Okay, so candidates attitude and approach to issues தான் கேட்குறாங்களே தவிர they're not asking you ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோட attitudes and approach to an issue. No, they're not asking that. They're asking your attitude and approach to an issue. இப்போ யார் நம்மளோட sources எல்லாம் வந்து ரெடி பண்றது? If you're reading something for ethics, if you're reading an ethics book, who is preparing that? Some institute is preparing that, right? And some institute is giving you answers for it. So ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து அவங்க ஒரு மாடல் ஆன்சர் தராங்க, ஒரு பிவைக்யூக்கு ஒரு மாடல் ஆன்சர் தராங்கன்னா எத்திக்ஸ்ல சொல்றேன், இட் இஸ் தேர் வியூ பாயிண்ட். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அதில் பற்றி, அவங்க அந்த இடத்துல என்ன இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கிறது அவங்க they have thought it, அந்த ஃபேக்கல்ட்டி என்ன நினைக்கிறாங்களோ they have thought it and they have written that book. So அதை நம்ம படிச்சுட்டு போயிட்டு if we try to replicate it, are we being very original on the paper or are we just duplicating someone else's work? We are duplicating someone else's work, which is fine for your GS 1, 2, 3 or for optional. But ethics க்கு particular, you have to showcase what? Your attitude and your approach. ரைட், புரியுதா? உங்களோட ஆட்டிடியூட் என்ன, நான் எப்படி அந்த இஷ்யூவை அப்ரோச் பண்ணுவேன், நான் அங்கே ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன், அதை தான் நீங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணணும், ரைட்? Just to move away from ethics for a minute, like I've told you this, I think in before sessions itself. I don't know how many of you would have attended my previous sessions. Like what makes us an IAS officer or a civil servant? Like is it the name on the list that இப்போ லிஸ்ட் வந்துருச்சு, அதுல என் பேர் இருக்கு, so from today I am becoming a civil servant? Is that what is happening? Yes or no? No. So அப்போ எப்போதுல இருந்து will you start becoming a civil servant? That is what I'm asking now.
ம் சொல்லுங்கப்பா. இல்ல அது ஜென்ரலா கேக்குறேன். ஐ எம் ஆஸ்கிங் when will you start becoming? The day where we dream about being citizens. Not that also, but exactly. Tell me the. Huh? So that is it. Not from the day we start, but during the preparation phase itself is when we become a civil servant, right? So நான் இப்போ ethics paper வந்து அன்னைக்கு எழுத போறேன்னா as a civil servant தான் நான் எழுத போறேன், right? Who is getting 130 plus marks in ethics? It is those people who have already become civil servants. They are only will be getting 130 plus marks in a ethics paper because they know what a civil servant will think, how he will approach, how his attitude will be, how his approach will be. They will be knowing. That is why they are getting that 130 plus marks. நீங்க ஒரு ஆஸ்பிரண்டா அந்த பேப்பர் எழுதுனீங்கன்னா you won't be getting marks. So you should think of yourself as a civil servant. You should develop the qualities of a civil servant. You should develop the attitude of a civil servant. You should develop the approaches that a civil servant will follow to get good marks in the ethics paper, right? So that is it about the basic of this. So அந்த ஒரு பர்சனல் டச்சை வந்து நீங்க பேப்பர்ல எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொண்டு வரீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ you will be getting good marks in it. I recently got to know, it might be wrong as well, that retired bureaucrats might be correcting the ethics paper. So ஒரு retired bureaucrat is correcting ethics paper na, then how will they mark you? They will think of how you are suitable for the exam. They will put yourself, they will think of you from their angle only. So they will think from a civil servant angle only and then correct your answers. If your answer is written, இப்போ நீங்க எல்லா ethics questionும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், you can give it to your friends as well. அவங்களுமே ஒரு ஆன்சர் எழுதி தரலாம். இதுக்கு என்ன மாதிரி questions இருக்கும்? What is emotional intelligence? Emotional intelligence வந்து உங்களை எப்படி லைஃப்ல ஹெல்ப் பண்ணும்? ஹானஸ்டியா எப்படி இருக்கணும்? ஹானஸ்டி வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது? ஹானஸ்டி வந்து மக்களுக்கு எப்படி நம்ம ப்ராப்பரா கவர்னன்ஸ் பண்ணணும்? ஓப்பனா எப்படி இருக்கணும்? டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர்னன்ஸ் எப்படி பண்ணணும்? இதெல்லாம் வந்து யாருனாலும் எழுதலாம். டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து எனி சிட்டிசன் கேன் கம் அண்ட் டெல் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் in that answer. But ஒரு civil servant நம்ம எப்படி பண்றோங்கிறது தான் is the entire thing of ethics. So understand the syllabus before starting answer writing. So understand what the requirement of the syllabus is, right? So do that. Okay, now what I want all of you to make is wait, let me just take a blank slide. Okay, so this is case studies illa, we'll just look at it later on, fine. So இப்போ வந்து என்னன்னா you have done all your basic sources. Now இப்போ உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தேவை. ஒரு எத்திக்ஸ் ஆன்சரை வந்து ஒரு எத்திக்கலா காட்டுறதுக்காக சில ஆன்சர்ஸ் தேவை. ஐ மீன் சில பாயிண்டர்ஸ் தேவை உங்களுக்கு. What happens is generally we are not able to differentiate a ethics answer from a GS answer because most of the syllabus parts overlap. With which paper? எந்த பேப்பரோட ஓவர்லாப் ஆகும் எத்திக்ஸ்? Governance is in which paper? GS2. So a lot of overlapping is there between your GS2 paper and your ethics paper. So how will I differentiate a ethical answer or an ethics answer from a GS2 answer? அதுக்கு வந்து I have a template based approach, right? So there are basically 7 things that you have to do, right? இது வந்து 7 ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், 7 நோட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் டு மேக் தீஸ் நோட்ஸ். இப்போ நம்ம சோர்ஸ் படித்து முடிச்சிட்டோம். ஐ ஹவ் ரெட் த சோர்ஸ், ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த சோர்ஸ். நவ் ஒரு ஆன்சர் ரைட்டிங் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமான்னா, பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ஆன்சர் ரைட்டிங் டூ தீஸ் 7 திங்ஸ், மேக் தீஸ் 7 நோட்ஸ் and then start answer writing. Okay, so if you look at the syllabus point, there is one thing called contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. So இந்த போர்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து இந்த சிலபஸ்ல மட்டும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. இந்த சிலபஸ் பாயிண்ட்ல மட்டும் யூஸ்ஃபுல்லா இல்லாம இதுல இந்த moral thinkers and philosophers from India and world வந்து what we'll be using is we'll be using them in all these places. இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுவோம், ஆட்டிடியூட்ல யூஸ் பண்ணுவோம், ஆப்டிடியூட்ல யூஸ் பண்ணுவோம். So we'll be using them in every place. And these two are what? இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே they are governance points. இதுதான் இந்த நம்ம ஓவர்லாப் ஆகும்னு சொன்னால GS2ஓட அந்த பாயிண்ட் தான் இது ரெண்டும். இது வந்து எத்திக்ஸ் இன் கவர்னன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த எத்திக்ஸ் இன் கவர்னன்ஸ்ல நீங்க யூ கேன் யூஸ் த மாரல் திங்கர்ஸ் அண்ட் பிலாசபர்ஸ். ஸோ தே பிகம் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆங்கர்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே யூ ஷுட் மேக் நோட்ஸ் ஆன் that only, which is first is what? Western thinkers, right? So இப்போ வெஸ்டர்ன் திங்கர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்க?
புரியல. Plato, Aristotle, வேற? Kant, okay. Anyone else? Bentham, Mill. So there are a lot of people. ஒரு 10 குள்ள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு write them down, write the names down, and also write what they have said below them, right? So for example, if you take Kant, what all will he be talking about? He talks about deontology. He talks about categorical imperative. He talks about duty principle. So இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து you will be writing, right? So இதுக்கு வந்து நான் எங்க இருந்து சோர்ஸ் பண்ணோம்னா you can take help from your own sources that you have, or you can use 3 things. உங்க source, Google or ChatGPT. இந்த 3 விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி, but recently I heard that Claude is better than ChatGPT. Then use that. Whatever AI tool is working for you, use it. So use these 3 things: Google, your AI tool, and your basic source. Use them to get ideas of what Kant has said. Then go to what? Bentham. See what he has said. Then Mill. See what he has said. Then go to your Aristotle. See what he has said. அதுக்கப்புறம் Plato, Socrates. அந்த மாதிரி பண்ணி ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவா நோட்ஸ் எடுக்காம just the names what they have said. Understand what they have said in that name into your head, but just write down what needs to be mugged up. ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம லெந்தியா நோட்ஸ் பண்ணோம்னா என்ன ப்ராப்ளம்னா இட் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு ரிவைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்டா அவர் நேம் அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்கிறத மட்டும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் பெட்டர், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் step. So second will be what? Guess பண்ணுங்க. Indian thinkers. So Indian thinkersல யாரெல்லாம் வருவா? You will have Gandhi. Who else? திருவள்ளுவர். வேற? So you will have a couple of sorry, not a couple of, a lot of philosophers. Keep it again within 10. Important people will be Gandhi. 3 people who was very important is Gandhi, Buddhism and Jainism, right? So these 3 are very important because you can use them anywhere. And one regional or cultural advantage நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னா which is what? திருக்குறள். So அதை யூஸ் பண்ணுங்க லிபரலா, because that won't be used by anyone else. So you can use that. Fine. So that you can use. So காந்தியில வந்து again what all will come? 7 sins இருக்கும். Then talisman இருக்கும். Then what else will be there? You will have your Antyodaya, Sarvodaya. So இந்த மாதிரி வந்து he would have said a lot of things. அஹிம்சா பத்தி பேசியிருப்பாரு, ட்ரூத் பத்தி பேசியிருப்பாரு. So there are a lot of things that he has spoken. So அது எல்லாமே you can note it down. அதே மாதிரி புத்திசம்ல என்னெல்லாம் இருக்கு, ஜெயினிசம்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? எனி ஐடியா? என்னது? நான் வயலன்ஸ் தவிர வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. There are specific words for that. What? Asteya. வேற? Asteya means what? நான் புரியல. நான் பொசிஷன், அதான் நான் ஸ்டீலிங், அதுதான் அஸ்தேயா. அப்ரகிரஹா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து there is something called அனைகாந்தவாதா. What does that mean? அப்படின்னா என்ன? வெரி குட். இட் மீன்ஸ் தட் there are different perspectives. இப்போ என்னன்னா, இப்போ ஒரு ரூம் இருக்கு, ரூம் வந்து ரொம்ப இருட்டா இருக்கு. within the room we put an elephant, right? அதுக்கப்புறம் but the room has certain windows here and there where you can just put your hand inside. நம்மனால உள்ள தலையை விட்டு பார்க்க முடியாது என்ன இருக்குன்ட்டு, பட் கையை மட்டும் we can put in and see, right? But there are many holes like that. So இப்போ ஒருத்தர் வந்து they are putting in their hand, they are touching the trunk and seeing. Another person is putting their hand in, they are touching the tail. Another person is putting their hand in, they are touching the tusk. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு இதை வந்து டச் பண்றாங்க. இப்போ வந்து இந்த ட்ரங்கை டச் பண்ணவங்க கிட்ட வந்து போயிட்டு இது என்ன அனிமல் அப்படின்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? They might say some huge or large snake is there or something. இப்போ வால் டச் பண்ணவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? சின்னதா ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்னேக் மாதிரி ஒரு இன்செக்ட் மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி they might say. இப்போ டஸ்க் டச் பண்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது அனிமலே இல்லை, ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு, அந்த மாதிரி they will say. So ஒருத்தர் will have one perspective of what is there inside the room, but the truth we are not knowing. This is called as அனைகாந்தவாதா. புரியுதா? ஸோ இது வந்து ஜெயினிசமோட ஃபிலாசபி. இது வந்து எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு எத்திக்கல் டைலமா இருக்கு, இது கரெக்டா இது கரெக்டானு நமக்கு தெரியல. இப்போ வந்து there is some ethical dilemma. இப்போ வந்து ஒரு ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்க ஒரு ஏரியால,
அவங்கள கிளியர் பண்ணாதான் வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து நான் வந்து இது கட்ட முடியும், which is basically some waste disposal system or something, which is very very necessary for whom, for the people living in the city. இது இல்லைனா அவங்க சிட்டியில் இருக்கிறவங்கலாம் இதாயிரும். ஸோ நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுவோம்? ட்ரைபல்ஸை சூஸ் பண்ணுவோமா, சிட்டி பீப்புளை சூஸ் பண்ணுவோமா? சாரி புரியல, சொல்லுங்க. பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச். எனிதிங் எல்ஸ்? ட்ரைபல்ஸ் சூஸ் பண்ணுவீங்க. எனிதிங் எல்ஸ்? அதான் 3 தான் இருக்கு. அதுதான் கரெக்டா? பட் இட் இஸ் the thing is each one of us have our own perspective. So she wants to choose a balanced approach. You want to choose a tribal. யார் சொன்னா tribal center? He wants to choose tribal approach. So அந்த மாதிரி ஒருத்தர் have their own perspective, which is basically called anekantavada. So we can talk about that in that answer. So அப்படி எழுதினீங்கன்னா that is what makes your answer different from a normal governance answer. You are talking about an ethical philosophy, an ethical principle, and you are using it here. So that is what makes your answer different from a GS answer. So Indian thinkersல அதெல்லாம் வந்துரும். ஓகேவா? So then you will have your ethical vocabulary, right? So ethical vocabulary, why is it much needed? Again, same answer தான். Why is ethical vocabulary needed? Ethical words, why is it needed? So differentiate, அதே தான். So differentiate your answer and make it much more ethical in nature, right? So இப்போ ethical vocabulary நீங்க first வந்து syllabusல இருந்தே you can take it. So there are words like integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance, compassion. So இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? வாட் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு டூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து எடுத்து போட்டுருங்க, உங்க நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் நீங்க கம்பல்சரியா எல்லா ஆன்சர்லையுமே யூஸ் பண்ணும். உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்சர்ல வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்கக்கூடாது. வில் பி லுக்கிங் அட் தி PYQs now, how to use these words, but we have to use these values everywhere across our answers, right? This is what, again, I'm repeating it a lot of times. This is how you will make it different from a GS answer, right? இது பண்ணுங்க. இதை தாண்டி இப்போ நான் எப்படி வேற வேர்ட்ஸ், கீவேர்ட்ஸ் நான் எப்படி பார்க்கறதுன்னா, அகெயின் 3 things. ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க சோர்சஸ். உங்க சோர்சஸ்ல சில வேர்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எத்திக்கலா உங்க நோட்ஸை வைக்கிறதுக்காக. அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பப்போ மார்க் பண்ணி யூ கேன் கீப் தெம் நோட்டிங் டவுன். இதை தாண்டி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த சிலபஸ் பாயிண்ட்டை வந்து, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் சிலபஸ் பாயிண்ட் ப்ராபர்ட்டி இன் கவர்னன்ஸ், இந்த இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி யூ கேன் பேஸ்ட் இட் இன் யோர் AI என்ஜின். ஸோ ஏஐட்ட கொடுத்துட்டு just ask him to give you good ethical keywords or ethical language that I can use in this syllabus. அதே மாதிரி you can play around with the prompt. You can put out things like, I have to get 130 plus marks in ethics, so help me with this. Or I want to sound more ethical. I want to get more marks than the other person. I want to be sounding more ethical than another person who's writing. I want to differentiate this from governance. இந்த மாதிரி நிறைய prompt எல்லாம் கொடுத்துட்டு இதை போட்டுட்டு ask him to give you keywords. He will give certain keywords like what? Like citizen-centric governance. Citizen-centric governance ன்னு தருவாங்க. வேற இந்த ரெட் டேபிசம் இருக்குல்ல, ரெட் டேபிசத்தை வந்து what is red tapeism basically? Bureaucratic barrier. But explain to me in simple words, what is red tapeism? பட் ஏன் மூவ் ஆகாம இருக்கு? சாரி, rigid rules, exactly. So because of the rigid rules, it acts as a bureaucratic barrier and the file doesn't move, right? So what he said, it is again a good keyword that he is using, which is basically bureaucratic barrier, right? So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ ரெட் டேபிசத்துக்கு வந்து மாறா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, good word to use is what? Red carpet. Which means what? Red carpet வந்து நம்ம யாருக்கு ஜெனரலா போடுவோம், யூஸ் பண்ணுவோம்? For VIPs, which means that we have to think of a citizen or a public or a person of the public as a VIP, and we have to make them come in with the red carpet. So red tape is a red carpetism mari pannalam. So this is a very innovative or looks good kind of a keyword. I found it in some source and then I took it. So in the mari innovative things you can get it from AI or
நீங்க உட்கார்ந்து திங்க் பண்ண he talked about bureaucratic barrier, so that is something he is bringing in. So அதே மாதிரி நீங்க உட்கார்ந்து யோசிக்கலாம், பட் நம்ம உட்கார்ந்து யோசிச்சா டைம் ஆகும். So we can ask AI to give us good words. அது வந்து யூனிக்கா எப்படி ஆக்குறதுன்னா, again by putting a lot of prompts, use a lot of prompts. See, we have to change our the way that we prepare as and when the exam is evolving as well, right? இப்போ வந்து we still cannot be like I will be just sticking to books அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. When everyone is actively using AI, either this at least happens in north, where people are actively using AI to write the mains exam. You should also be using it effectively to make sure that your answers are good enough, right? So use this and build your what? Build your ethical vocabulary, right? Vocabulary na enna theriyumla, the knowledge that we have about the words, all those things, right? So build that. So this will be what? Your what step? Third step, right? Okay, now come to the fourth one. Fourth one is a basic thing, which is basically your definitions and your quotes, right? Basically definitions of everything that is there in the syllabus and a quote to substantiate that definition, right? So here, for example, emotional intelligence க்கு வந்து whose definition will you be using? Sound சொல்லுங்க. So you will be using Daniel Goleman's definition for emotional intelligence, right? So அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு quote you can have. அதே மாதிரி honestyக்கு a definition and a quote, integrityக்கு a definition and a quote, leadershipக்கு a definition and a quote. So அந்த மாதிரி we will have different quotes and different definitions for all the things that is there in the syllabus. Fine. So that is there. This is what fourth. Then the fifth one will be to go for examples. Now in examples, I want you to go and have a multi-sectoral or a multi-dimensional approach for examples. So one example should be what? From your own personal life, right? So இது erase ஆகுமா தெரியல, ஒரே நிமிஷம். Okay. Okay, we'll find it. Okay, so examples la the first is what? It can be something which is a personal example, right? So it is a personal example. So then another one can be what? Something that is from the what? Environmental, maybe. Environmental irundhe that's ஒரு example. Then third one might be a society based example. Then some sports based examples can be there. Then you can play around with this. Then you can have a international affairs or international relations based example you can have. Now இப்போ honesty எடுத்துக்கோங்க. honesty எடுத்துட்டு அதுல honesty வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 10 sectors or 10 diverse domains எடுத்துட்டு இப்போ honestyல இந்த இடத்துல யார் எப்படி இருந்திருக்காங்கிற மாதிரி try to have an example. For example, sports and honesty link பண்ணி என்ன example தரலாம்? உங்க wish தான். Fair play. Any particular example? Or anything. You just brainstorm. Like just tell me anything that just comes to your mind. Okay, for integrity and sports. Anything? சாக்கிங் கான்செப்ட் பண்ண இது ஆட் பண்ணாம அவரே அந்த வாட்டர் ரேட் பண்ணாரு. So that is a very good example for integrity, and I use the same example in my notes as well. Integrity க்கு நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். The example of Ronaldo removing the soft cans and keeping water bottle. So that is what I also used in my notes. So இந்த மாதிரி you find something unique for yourself. உங்களுக்கு மட்டும் யூனிக்கா தெரிஞ்ச ஏதாச்சும் விஷயங்களை வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸா ஃபார்ம் பண்ணி try to use them in this இதுல. So இதுல tell me some other domains that you can use. Social media is one. Then what else is there? You have your AI can also be taken as a domain, and based on AI you can link it with honesty, integrity, and then see
how it helps or how it is going against maybe. So idella vachu you can play around with it and find. So pudu domains like AI, social media can also be used here, and older ones like your polity, economy, which is basically the pestle approach, polity, economy, social, technology, அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸுமே எடுக்கலாம். பட் ட்ரை டு கோ ஃபார் நியூவர் டொமைன்ஸ் as well. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 10-15 டொமைன் எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து அடுத்து ஒரு வேல்யூவோட ஹானஸ்டியோட லிங்க் பண்ணி 10-15 எக்ஸாம்பிள்ஸ், இன்டெகிரிட்டியோட லிங்க் பண்ணி 10-15 எக்ஸாம்பிள்ஸ், அந்த மாதிரி எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஒரு 50-60 எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துடும். யூ கேன் ரிப்பீட் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ ஹானஸ்டிக்கு இருக்கிற அதே எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ஹேவ் இட் ஃபார் இன்டெகிரிட்டி as well. ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் டூ இட் and then have a set of good examples, but have them sector based, like this kind of a thing. அதே மாதிரி personal examples you can write. உங்க லைஃப்ல நீங்க ஹானஸ்டா இருந்தது, இல்ல உங்க லைஃப்ல நீங்க இன்டெகிரலா இருந்தது, உங்க லைஃப்ல நீங்க அப்ஜெக்டிவா இருந்தது, டிரான்ஸ்பரண்டா இருந்தது, you can use all those things, right? So with this we complete, I think, 5 steps. I don't know how to clear this, right? So I'll write it over here. Sixth will be basically your civil servants examples, right? So civil servants examples la what I want you to do is take 30 examples of civil servants, right? A minimum of 30 examples, and these 30 examples idilana like ido pen. Okay, I'll use it. Okay, okay. So you will have your so you will have what? At least have how many civil servants examples? Have 30 at least, and all these 30 should be something which is unique or something which has happened recently, right? Or 2020 ku appuram vandu what all happened you can take from this. There is this website called Better India, so you can use that website also to get examples. But நீங்க இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will become again common. ஸோ அதனால வாட் யூ கேன் டூ இஸ், உங்களுக்கு பர்சனலாக உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற கலெக்டர்ஸ் பண்ணது, நம்ம எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறனால தமிழ்நாட்டில் பண்ணுற குட் கலெக்டர்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் தட் தே ஓன்ட் பி யூஸ் பை அதர் பீப்புள் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா யோர் ஆன்சர் வில் லுக், தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் யூ வில் லுக் வில் பி வெரி யூனிக், much more unique than using older civil servants examples which everyone will be using. Like for example TN Session sir oda example வந்து everyone will be using. But that again இப்போ வந்து நீங்க ஜென்யூனா அதை யூஸ் பண்ணா கூட it will look like அவன் மக்கடிச்சு எழுதுன மாதிரி or he has memorized and he has written. But how should we write this answer, write the ethics paper? We saw it just now in the syllabus. We should be writing it as our own attitude and நம்மளோட approach. So personal இருக்கணும் பேப்பர். ஸோ அதனால நமக்கு தெரிஞ்ச ஆஃபீஸர்ஸ், நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க, நீங்கள் சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ சான்ஸ் டு மீட் சம் ஒன், யூ கேன் ரைட் தேர் நேம்ஸ், யூ கேன் ரைட் வாட் ஒர்க் தே ஹவ் டன். ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் டூ ஹியர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹியர். தென் த செவன்த் ஸ்டெப் இஸ் டு பிரிங் இன் some mythology or mythological stories you can bring in, like what all is there? Ramayana irukku, Mahabharata irukku, or you have your Greek mythology. So all these things you can use. I'll tell you how to use them by looking at the question. But all these things you can use them now so that it gives you a idea. Or idea தவிர இது என்ன பண்ணும்னா it diversifies your answer. ஸோ இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபார்மேட்ல எழுதிட்டு இருக்காங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் மித்தாலஜியை லிங்க் பண்ணி if you are writing it, it will look even more better and even more diverse, right? So இந்த ஒரு 7 steps-ஐ வந்து try to complete it, have the notes ready so that you can start your answer writing and PYQ analysis. So do this and keep it ready. Fine. இப்போ we come to our So இதில் வந்து we come to this part, PYQ analysis. ஸோ இந்த PYQ analysis பண்ணும்போது நம்ம எப்படி பண்ணோம்னா இந்த 7 steps நம்மள்ட்ட இருக்கு, இந்த 7 notes இருக்கு நம்மள்ட்ட. இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக what we do in the exam hall, when you see a question, what do? We think what is the answer to this question and then we start writing. But what I want you guys to do is in this year's mains or whatever mains that you're giving, what you will be doing is
You have to look at a question. This is not just for ethics, any other GS paper. You have to look at a question, think what content I have, நான் என்கிட்ட என்ன கான்டென்ட் இருக்குங்கிறத யோசிச்சு அந்த கான்டென்ட்டை நான் எப்படி மோல்டு பண்ணி அங்கே எழுதுவேங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, நமக்கு இருந்த கான்டென்ட்டை மோல்டு பண்ணி எழுதாம if you are thinking of new content to write that question, what will happen? It takes time. Another thing that happens, we generate இல்ல அதை தாண்டி வேற என்ன இருக்கு? பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தான். அப்படி இல்ல, அதெல்லாம் இல்ல. எனிதிங் எல்ஸ் பேசிக்கா நமக்கு we won't be able to think much. நமக்கு பாயிண்ட்ஸே இருக்காது எழுதுறதுக்கு. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, அந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஒரு 10 பாயிண்ட் 15 பாயிண்ட் எழுதணும்னா I won't have content to write. ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் will be something which is unique or different for that year. ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும்னா I won't be having enough points to write. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மள்ட்ட இருக்க கான்டென்ட்டை எப்படி மோல்டு பண்ணி அங்கே எழுதலாங்கிறது தான் நம்ம திங்கிங்காக இருக்கணும், ரைட்? So this I practiced right from my college days. So and I think I've told this before as well. College la vandu what I used to do, not we, I cannot generalize it for everyone. In what we used to do, what I used to do is like I used to read the books like 2 or 3 days before. And medical college books are very huge, they are very big, right? So we cannot finish them in 1 or 2 days. Adella ஒரு 6 மாசம் 7 மாசம் ஆகும். ஸோ 2-3 நாள்ல என்ன பண்ண முடியும்னா அதில் சும்மா அங்கங்கே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் நம்ம we can pick, right? ஸோ இந்த keywords மட்டும் I will pick and then I will go to the exam. So when I go sit in the exam, I will be writing, I will be framing a answer based on whatever content I have or whatever keywords I had. So அதை வச்சு தான் எழுதணும்ட்டு ஆயிடுச்சு. எழுதலனா we will be what? We will be failed. So we have to write something relevant as well, but something from what we have studied. So நம்மளோட கான்டென்ட் நம்ம கையில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து மோல்டு பண்ணி எழுதுறத I started this practice from college itself. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. What I want you to do is take a PYQ, look at it. நம்மள்ட்ட இந்த கான்டென்ட் இருக்கு, we have the 7 steps that we had, we have that content. Now based on this, how will I write an answer? So that should be the way that you think. We will do that exercise now on how you are thinking based on those 7 notes that we have, how we are thinking in this format to write an answer rather than thinking a new answer for that ethics question on that spot. This same thing will apply for your other GS 1, 2, 3 as well. And this is what differentiates a person who is scoring or who is clearing from a person who is not clearing. I talked to my friend, she got what 2nd rank this year. நாங்கள் 2 பேருமே அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தோம். அவங்களும் இதே தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க, நானும் இதே தான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம படிச்சதுல லைக் நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்னா we didn't prepare, we prepared just for the interview together, but before that அவங்க தனியா she studied in Chennai, I was studying in Delhi, but our approach was somewhat similar and that is what has helped both of us to get in a good rank. So அதுதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, this means that wherever you're studying, all the toppers are thinking in the same direction is what I'm saying. So அதை நம்ம catch பண்ணி அதே directionல நம்ம போயிட்டோம்னா we can also reach that. So இது என்ன மாதிரி thinking அப்படின்னா, நம்ம கான்டென்ட்டை வந்து அங்க on the spot யோசிக்காம நம்ம கையில இருக்கிறத எப்படி நம்ம மோல்டு பண்ணி தரலாம், இந்த ஒரு திங்கிங் தான் உங்களுக்கு எப்போதுமே இருக்கணும் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல. இப்போ you might think why he is stressing too much on this point, but you will get to know when you look at a question and you think of new things to write, உங்களுக்கு ஆன்சர் வராது. ஆனால் நம்ம படித்ததை எப்படி நம்ம மோல்டு பண்ணி எழுதலாங்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக யூ வில் ஹாவ் அ ஃப்ளோ அண்ட் யூ கேன் ரைட் ஆன்சர்ஸ் வெரி வெல். அண்ட் தட் இஸ் வை ஐ வாண்ட் யூ டு ஹாவ் அ டெம்ப்ளேட் as well. So have a fixed template for yourself for each question. So இப்போ ஒரு question, ethical question இருக்குன்னா first template என்னது? I will see if I can link from the 7 steps. Tell me. First நம்ம என்ன யோசிப்போம் ஒரு ஆன்சர் பார்த்துட்டு? See if I can link a thinker here, a Western thinker or an Indian thinker. Can I link them here? That will be what? 2 or 3 points in that question. Then the next part of the template will be to think of any ethical keywords that I have already collected in my notes. Whether can I use them here? If it is usable, then I will use it and I will construct a point around it. If, for example, the question is about what?
let's say the question is around citizen centric governance. Citizen centric governance based ஒரு question இருக்கு. சிட்டிசனுக்கு எப்படி பெட்டர் கவர்னன்ஸ் தருது, இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸை வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஃபண்டை எப்படி ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஒரு சிவில் சர்வெண்ட், ப்ராப்பராக எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி மக்களுக்கு வந்து தே ஹேவ் டு டூ ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னா, அதில் ஆப்வியஸாக இப்போ நம்மள்ட்ட என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம். வி saw about red tapeism, we saw about how bureaucrats are acting as barriers. Bureaucratic barrier is something which is affecting us. So one point will be on this, how red tapeism and bureaucratic barriers are present and they are actually not allowing us to spend more funds. So this will be one point. So we are making a point based on the keywords that we have, right? So that will be the next part of the template. அதுக்கு அடுத்த part of the template என்ன இருக்கும்னா, if the question is explicitly talking about emotional intelligence, then we should think back to our notes, see if we have a good definition in place for emotional intelligence, then we will put that definition over there. அதே மாதிரி ஒரு emotional intelligence இல்லைனா honesty, integrity இல்லைனா war பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு குட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் தேவை எனக்கு அப்படின்னா நம்ம கோட்ஸ் யோசிப்போம். என்னோட கோட்ஸில் வார் ரிலேட்டட், பீஸ் ரிலேட்டட், அது ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் கோட்ஸ் இருக்கா? காந்திஜி வந்து he would have said a quote. What quote did Gandhi say? An eye for an eye makes the world go blind. So this can be used for a war related question. இதை வந்து இந்த கோட்டை வந்து I can use in my introduction or conclusion. It will be very attractive. So 4 ஸ்டெப் முடிஞ்சது. 5வது ஸ்டெப் என்னது? எக்ஸாம்பிள்ஸ். நம்ம கையில் எவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு? ஒரு 50 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இந்த 50 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி they will be on our fingertips. நம்ம வந்து we will quickly scan through all the 50 examples that we have in our mind, see if a good example can be fitted into this question. Obviously நம்ம என்ன நினைக்க மாட்டோம்னா, இந்த கொஸ்டினுக்கு தான் நான் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருப்பேன், ஸோ இந்த கொஸ்டின் வரும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு நான் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருந்தேன், ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் எழுத போகிறேன். இது வந்து நம்மளோட 12th எக்ஸாம் கிடையாது, நம்ம படிச்சுட்டு போகிற கொஸ்டின் அவங்க கேட்கறதுக்கு. தே வில் ஆஸ்க் வாட் எவர் கொஸ்டின் தே வாண்ட். பட் நம்ம கையில் என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு? ஒரு 50 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இந்த 50 எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எப்படி நான் அதை மோல்டு பண்ணி அந்த இடத்துல நான் போட போறேங்கிறது தான் இஸ் தி ஆக்சுவல் கேம், ரைட்? ஸோ அது நம்ம பார்ப்போம். அடுத்து 6வது என்னது? சிவில் சர்வன்ஸ் எக்ஸாம்பிள். சிமிலர்லி இப்போ ஒரு கவர்னன்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின், இப்போ இதே கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க. ஐ டோல்ட் யூ கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தேன்? ஃபண்ட்ஸை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, இதை வந்து எப்படி மாத்தலாம்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இதுல வந்து ஹவு வில் யூ யூஸ் அ சிவில் சர்வன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்? உங்க கையில இருக்கிற ஒரு சிவில் சர்வன்ட்டோட எக்ஸாம்பிள் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? டெல் மீ. ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தானே கேட்டேன். ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஃபண்டை வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, இன் வாட் வேவ்ஸ் கேன் வி யூஸ் திஸ் ஃபண்ட் எஃபெக்டிவ்லின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. நவ் யூ ஹாவ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ சிவில் சர்வெண்ட் ஹூ இஸ் டன் வெரி குட் ஒர்க். இப்போ அதை வந்து எப்படி இதில் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவீங்க? எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த கொஸ்டின்ல? சொல்லுங்க. ஒரு 1 செகண்ட். எப்படி அங்க எழுதுவீங்கன்னு நான் கேட்கிறேன், சொல்லுங்க. இல்ல அதேதான் அவரும் சொன்னாரு. அப்படி இல்லை, நம்ம எக்ஸாம்ல எழுதுறதுக்கு எப்படி எழுதலாம்? பண்ணிட்டு அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? டெல் தி ஸ்ட்ரக்சர் இன் தட், இன் த கொஸ்டின் இட்செல்ஃப். நீங்க பாயிண்ட் வைஸா எழுதிட்டு இருக்கீங்க, அதுல கேட்கிறேன். சாரி, எந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது எக்ஸாம்பிள் எழுதுவீங்க? இதுதான் நான் கேட்டேன். திஸ் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் as it is. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு பாயிண்ட் இப்போ இதில் எழுதலாம்னா, பட் அட் த சேம் டைம் there are a good few case studies where there is proper utilization of funds which can be recognized and made country wide. ஸோ அவங்கள ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை எடுத்துட்டு அதை கண்ட்ரியில் இருக்கிற மற்ற எல்லாருக்குமே சொன்னா, பியூரோக்ராட்ஸுக்கு சொன்னா, they can implement it there in their districts அப்படின்னு எழுதிட்டு, எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க என்ன சிவில் சர்வெண்ட்டை உங்களோட இதில் வச்சிருக்கீங்களோ அவங்களது நேம் எழுதி அவங்க என்ன பண்ணாங்கங்கிறத எழுதிட்டா the matter is done. So you are now writing one example and one new point as well. So this is from the 6th one. So இப்போ வந்து அடுத்து வந்து மித்தாலஜிக்கலா நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ மித்தாலஜி பேஸ்டா நம்ம கவர்னன்ஸ் யோசிச்சோம்னா யாரை பத்தி எழுதலாம்? கவர்னன்ஸ் அண்ட் மித்தாலஜி லிங்க் பண்ணி யார் எழுதலாம்? என்னது?
சாணக்கியா சும்மா சொல்லாதீங்க, எப்படின்னு சொல்லுங்க எனக்கு. சாணக்கியானா எப்படி பண்ணுவீங்க? லைக் ராமாயணா சொன்னாங்க. ராமாயணானா நீங்க எப்படி லார்ட் ராம வந்து எப்படி நீங்க லிங்க் பண்ணி எழுதுவீங்க? ம். ஆ அதே மாதிரி வந்து சாணக்கியா would have said another thing which is basically what நம்ம வந்து children மாதிரி, அதாவது citizens are a children kind of thing to the king, so he has to take care of them as his own children. So அந்த மாதிரினா இதை கிட்டத்தட்ட இப்போ எப்படி பார்க்கலாம்னா, கவர்னன்ஸ் பண்றவங்க வந்து they should look at them as their own family members. அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பரா இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் காசு கேட்டோம்னா they will be very they will be very ready to give the money because நம்ம அவங்க வீட்டில் இருக்கறனால, so they will be much more willing to give. இதே நம்ம வேற யாராச்சும் போய் வேற யாராவது வீட்டில் கேட்க முடியாது, நம்ம வீட்டில் தான் கேட்க முடியும். ஸோ we are all part of a family. ஸோ அதே மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் நம்ம ஃபேமிலிக்கு தரதுக்கு why are they எதுக்கு தயங்குறாங்க? ஸோ அதனால இந்த மாதிரி you can use சாணக்கியா as well. பட் சாணக்கியா வந்து again it becomes a thinker, இந்தியன் திங்கர் அந்த பாயிண்ட்ல வரும். மித்தாலஜி நீங்க கனெக்ட் பண்ணோம்னா யூ கேன் அகைன் திங்க் ஆஃப் லார்ட் ராம் ஆர் சம்திங், ராம் ராஜ்யான்ட்டு இவரே சொல்லியிருப்பாரு, விச் இஸ் காந்தியே சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அதை பத்தி ஏதாச்சும் லிங்க் பண்ணி யூ கேன் ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க அந்த 7 ஸ்டெப்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு டெம்ப்ளேட்டா, இப்போ ஒரு 7 ஸ்டெப் டெம்ப்ளேட்டா இருக்கு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணாதான் our answer will sound what? More ethical, more diverse, and you can now நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணதுலே we made at least 7 to 8 points without even studying what is fund utilization. And பேசிக்கா அந்த ஃபண்ட் யூட்டிலைசேஷன் வந்து எந்த பார்ட் ஆஃப் த சிலபஸ்ல வரும்னா இட் வில் கம் ஹியர், யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்குல்ல, இதுல வரும். ஸோ இதுக்குமே நீங்க தனியா பாயிண்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க உங்களோட நோட்ஸ்ல, உங்களோட சோர்சஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. பட் இதை தாண்டி we ourselves have made points. Sitting here we made points based on the 7 steps that we have with ourselves, right? So what now we can do is we can do it on a யாரை கூப்பிடுங்களா அங்க, லைக் yeah, we can use negative examples as well, but the thing is most of the negative cases are pending. இப்போ for example the civil the Pooja Ketkar case, even that is still pending. She has not been totally convicted or something. So இந்த மாதிரி சப்ஜுடிஸ்ல இருக்கிற questions cases we cannot use, but if it is a proven case by Supreme Court or High Court, you can obviously use it. Historical examples can also be used because that is proven. Okay, thank you. So we'll look at the PYQs and then we will see how like we will be implementing these 7 things there. So that is how you will be doing your what? You will be doing your PYQ analysis as well. Okay, so idu pannittu then we will go on to talk about எப்படி யூனிக்கா ப்ரெசென்ட் பண்றது, ஆன்சர் ரைட்டிங் will go on later, but this is how you will be going on, right? So what to do till they come? Okay, let me ask you to do some stuff. Okay, so இப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம்ல, அந்த இது அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் ஓபன் பண்ணலாம் 2025 எண்ட் ஷோ. ஓகே, டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க. சரி, நான் பார்த்துக்கிறேன். நான் பண்ணிடுறேன். இல்ல அவ்வளவுதான், எடுத்துட்டோம். இதோ இங்க வந்துடும். இதோ அவ்வளவுதான். டன் டன் டன். இதுல இது எழுதுனா அனோட்டேஷன்ல டன். ஓகே, now I want you guys to brainstorm now itself and tell me ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஆன்சர் ரைட்டிங் பத்தி பேசியிருக்கேனான்னு தெரியல,
The major thing related to, I'll tell you the basic of answer writing as well. Okay, va? So first thing வந்து you have to first thing is the demand of the question, right? So thank you so much. So first understand the demand of the question. Demand of the question என்னங்கிறது வந்து this is basics of answer writing. So அதுக்கு தனியா ஒரு செஷன் கூட ஒரு செஷனே பண்ணலாம் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல, பட் I will tell you the basics of it, right? There are 2-3 things that are basics of answer writing. First வந்து என்னன்னா understanding the demand of the question. That is the most important thing that a person should do, is to understand what the demand of the question is. Question ஓட demand என்னன்னே தெரியாம they'll be what ரைட்டிங் தி ஆன்சர். அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஸ்டின் பார்த்துட்டு, இப்போ நான் சொல்லிட்டேன்ல, நான் என்ன சொன்னேன், நீங்கள் என்ன கேட்டிருந்தாலுமே நம்ம நோட்ஸ்ல இருந்து தான் நம்ம எழுதணுங்கிறத நான் சொன்னேன். ஸோ என்ன இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா, தே வில் லுக் அட் அ கொஸ்டின், தே வில் சம்ஹவ் லிங்க் இட் டு சம்திங் இன் த நோட்ஸ் அண்ட் தே வில் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் வாட் எவர் இஸ் தேர் இன் த நோட்ஸ். அப்படியும் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் அகெயின் அ மிஸ்டேக். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்மள்ட்ட இருக்கிற கான்டென்ட்டை அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி we have to mold it and then write. So what is now important? You have to understand the demand. Comprehend the demand. So that is the first step. The second step is to structure the answer. Right? First is what? Understand the demand. Second is what? Mentally structure the way in which you will be writing your answer. So the obvious structure is what? The IBC structure. IBC structure என்னது? Intro, body, conclusion. இதுல வந்து இது எல்லாருக்குமே தெரியும், இன்ட்ரோ பாடி கன்க்ளூஷன் எழுதணும்ட்டு. பட் இந்த ஐபிசில யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ஸ்பிளிட் அப் த பாடி. அதுதான் வந்து இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரிங் யுவர் ஆன்சர். ஸோ இப்போ பாடியை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம்னா, வி ஸ்பிளிட் இட் பேஸ்ட் ஆன் த டிமாண்ட். ஸோ லெட்ஸ் சே தேர் ஆர் 2 demands டு த கொஸ்டின். இன் ஹவு மெனி பார்ட்ஸ் வில் யூ ஸ்பிளிட் த பாடி? 2 parts. 3 demands இருந்தா 3 parts. It's as simple as that. And another thing I would say is to ஸ்ட்ரக்சருக்கு அடுத்து வந்து என்ன வரும்னா, subdivision of the demand. இது எப்படி வரும்னா, let's say one question is asking about factors. Tell me the factors responsible for soil erosion or something like that, right? இது ஒரு geography question. Tell me the factors responsible for soil erosion னு கேக்குறாங்களா? எப்படி okay, now I'll frame a question. Okay, give recent examples of soil erosion happening and tell me the factors of soil erosion. இப்படின்னு ஒரு question இருக்கு. Now how many demands does this question have? 2 demands. So how many parts will be divided into the body? 2 parts. First part என்னது? Examples of soil erosion வந்து ஒரு first part. Second part வந்து factors of soil erosion will be the second part. Generally factors and examples கேட்பாங்க. சரி, okay, anyways. So இப்போ factors வந்து ஒரு டிமாண்டா இருக்கு, ஒரு பார்ட்டா இருக்கு. இப்போ நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க factors-அ? சும்மா சொல்லுங்க, லைக் 1 2 3 4 ன்னு we'll write. ஆனா அப்படி எழுதாம இப்போ factors-ஏ if we divide it into various points, anthropological factors, environmental factors, geographical factors, ecological factors, அந்த மாதிரி பிரிச்சு அந்த ஒன்னொன்னுத்துக்கு கீழே 4 பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா what happens? You subdivide your demand, right? So this is something that I personally did. என்னோட பேப்பர்ஸ்ல மட்டும்தான் அது யூனிக்கா இருக்கும். எல்லாருமே அதை எப்படி எழுதுவாங்க, நான் வந்து அதையே பிரிச்சு எழுதுவேன். What is the need of doing that? What is the need of subdividing your demand? Very good. This is what is he hit it exactly. To generate more points. இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஃபேக்டர்ஸ்னு கொடுத்துட்டு நீங்க ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க? ஒரு 5 points 6 points எழுதுவீங்க. இப்போ அதையே நம்ம பிரிச்சுட்டோம்னா we ourselves will be forced to write more points. அப்படி நம்ம more points எழுதலனாலும் it will give a what? It will give an optical illusion to the examiner that he has written more points because I have divided it into subparts. So அந்த மாதிரி பண்றது, that is the basic thing of doing it. So these are the 3 things that I want you to do. Understand what the demand of the question is. Mentally prepare the structure of the question. While doing the structure of the question, think of how to subdivide the demand as well, so that you can maybe this comes later on. இது ரெண்டு நீங்க கம்பல்சரியா பண்ணி ஆகணும். இது பேசிக் மாதிரி.
இது உங்களுக்கு முடிஞ்சா பண்ணுங்க, பட் பண்ணா நல்லது. சப்டிவைட் பண்றது இதை. அதே மாதிரி இன்ட்ரோ ஷுட் ஹேவ் அ குட் ஹுக். இப்போ ஹுக்னா என்னது? வாட் இஸ் அ ஹுக்? So in YouTube videos you see this thing, right, where they put it in the introduction. என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு இன்டர்வியூனா what will they do? அந்த இன்டர்வியூவை கட் பண்ணி போடுவாங்களா ஃப்ரண்ட்ல? ஸோ தட் யூ ஆர் அந்த அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலாக ஏதாச்சும் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா they will cut it and put it in the front, so that while looking at it you are hooked to the video and you watch the entire video. அந்த மாதிரி introduction should have a hook, something which is interesting, so that the examiner is willing to read throughout the answer. Conclusion should be forward looking. So இதெல்லாம் தான் basics of answer writing. Have a hook in the introduction, have a good forward looking conclusion, understand the demand of the question, have a mental structure ready. I'll show you how to structure it based on the answers that I wrote as well. Have a mental structure ready and try to subdivide your demands as well. Okay, so this is on basics. Now coming back to ethics, tell me what are the demands of this question. Tell me first how many demands are there and what are the demands of this question, this 10 marker first question. This was actually asked in 2025 ethics paper. சொல்லுங்க. One second. இது எப்படியே மினிமைஸ் பண்ண முடியுமா? Percentage 184. The center of the screen. How many demands are there and what are the demands? I want to know both the things. நான் டிமாண்ட் கேட்டேன்ப்பா, இன்ட்ரோ கேட்கல. What are the demands of this? How many demands? What are the demands? Understand the demand of my question. How many demands are there? What are the demands? Okay, one demand, ethical dilemma. Very good. Fine. Anything else? Two demands. Enna rendu demand? Okay, fine. Anything else? Anything more to add to what they both said? Okay, three. Okay, fine. Anything else? Anything more to add? 3 சொல்லிருக்காங்க, 2 சொல்லிருக்காங்க, 1 சொல்லிருக்காங்க. Anything more? Okay, fine. So this is what most of you think as well. But it again depends. ஆனா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா minimum of 2 demands ஆச்சு இருக்கணும். In the several ethical issues and challenges, right? So this part. Now let me talk about another concept as well. There are 2 types of demands. One is your implicit demand. Another is your explicit demand, right? So நான் இப்போ வந்து explicit demand நான் அவங்க explicit உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. Discuss the challenges. What are the challenges? What are the dilemmas? Critically analyze the dilemmas. Critically discuss. அதெல்லாம் வந்து explicit demand. Implicit demand வந்து அவங்க வந்து என்னன்னே they will not give. They will just talk about it. அது ஆனா நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதானா we should be addressing the implicit demand as well, but which should be given more space and more the explicit demand should be given more space. Why? Because this is what is actually going to get marks. இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் தரப்போகுது. அது is not going to get you marks, but still you have to address it to get that extra 1 or 2 marks from someone who has not addressed, right? So இதுல implicit demand என்னவா இருக்கும்னா social media has revolutionized our way of communication. However, it has raised several ethical issues and challenges. So இது வரைக்கும் வந்து it is what? It is your implicit demand, and this describe the key ethical dilemmas in this regard is the what? Is the explicit demand, right? So that will be the major portion of the page. So நான் அதுவுமே பண்ணி காட்டிடுறேன், இருங்க ஒரு நிமிஷம்.
Huh. What is this? This is the paper, right? So here in this part, what will you write? Huh? We'll divide the paper into two halves. This is what? இல்ல இது என்னதுன்னு கேக்குறேன். First half of the first page. Okay. This is that அது என்னது? Okay, fine. So அப்ப இதுல வந்து என்ன எழுதுவோம்னா first half of the first pageல இந்த இடத்துல என்ன வரும்? Question வரும். So here from in this first half itself, we will again divide it into two. Right? So here will be your what? Introduction. Now this place is for what? This place is for your implicit demand. Right? This place is for your implicit demand. கொஞ்சம் extend பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் வேணும்னா. Right? This place is for what? For your implicit demand. So what was the implicit demand in that question? Fulla சொல்லுங்க. என்னது? No, that is not the implicit demand. Implicit demand was it has revolutionized communication, but at the same time it is causing some ethical issues. ரெண்டுமே தான் வந்து demand. ஸோ அது இது பண்ணிருக்கு ஆனாலும் இது பண்ணுது அதுதான் இது. ஸோ அதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எப்படி காட்டலாம்? பாயிண்ட் ஃபார்மேட்ல காட்டணுமா எப்படி காட்ட முடியும்? இது கொஞ்சம் கம்மி இடம் தான் இருக்கு நமக்கு இம்ப்ளிசிட் டிமாண்டுக்கு. ஸோ ஹவு வில் யூ ஷோ இட்? Will you show it in point based format or what? You can use some schematics here. I don't approve of using diagrams in ethics, but you can use some schematics. So what schematic you can use here maybe? So you can use here, put it like this. இங்க வந்து social media அப்படின்னு எழுதிட்டு இது வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்னா revolutionized communication எழுதலாம். இந்த இடத்துல ethical issues அப்படின்னு எழுதலாம். எழுதிட்டு இப்படி போட்டுறலாம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இங்க 1 2 3 4 1 2 3 4 ரைட்? புரியுதா? ஸோ திஸ் கேன் பி brought in where? Here below the introduction. So this can be brought in here. ஆனா இது வந்து is not going to fetch you much marks. ஏன்னா the actual demand is what? To write about ethical dilemmas, right? So முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கம்மி ஸ்பேஸ்ல முடிச்சிட்டு we should start our demand. So this is where the actual demand starts. What is the actual demand or explicit demand? Describe the ethical dilemmas. So you will write it here. It will go till here. But this question is what? As she told, it is mostly a single demand question. So it will come from here till here. And then you will write a conclusion here and get it done with. இதே ஒரு ரெண்டு பார்ட் டிமாண்டா இருந்ததுன்னா இங்கிருந்து இது வரைக்கும் வரும் இங்க கொஞ்சம் வரும் அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் வரும் அந்த மாதிரி வரும். பட் இது சிங்கிள் பார்ட் டிமாண்ட்னால இங்க இருந்தே ஃபுல்லா நம்ம எத்திக்கல் டைலமாஸ் தான் எழுதணும். பட் ஆனா சிங்கிள் பார்ட் டிமாண்ட்னால வாட் வி கேன் ட்ரை that I told. So what can be the subdivisions of the ethical dilemmas here? Individual level இல்ல அவங்க சொன்னது individual level, societal level, then national, international. That is a good way to divide. Anything else? Political, financial? We can do that. Politically என்னென்ன dilemmas இருக்கு, socially அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். Anything else? Psychological. இல்ல நான் நீங்க எப்படி ஓவராலா டிவைட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன். சரி, பட் தட் வாஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் அ டிவிஷன். ஸோ அவங்க பண்றதுல யூ கேன் ஆட் அ சைக்கலாஜிக்கல் எலிமெண்ட் அஸ் வெல், ரைட்? ஸோ அப்படி பண்ணி வி கேன் ரைட் தி ஆன்சர். நவ் பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணுவோம் இப்போ அதை. இப்போ இதை பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணுங்க. Now just brainstorm this part.
brainstorm this part. Describe the key ethical dilemmas in this regard. So நம்ம இப்போ சோஷியல் மீடியாவோட எத்திக்கல் டைலமாஸ் பத்தி பேச போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸ் அந்த டெம்ப்ளேட்ல என்ன பார்த்தோம்? So now tell me any Western thinker that you think can be used here to talk about a dilemma. Any thinker that comes to your mind? Basic thinker that you have already in your notes. அவ்வளோ கஷ்டமாவா இருக்கு? லைக் எனி திங்கர். அரிஸ்டாட்டில்னு யார் சொன்னா? How will you use that? Be a bit loud and tell so that everyone can hear. No, tell the name, the thing, and how will it? எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? சொல்லுங்க, it's fine. Okay, so she gave the idea of golden mean. How will you use golden mean here? She has told it, but I want others to think as well. அரிஸ்டாட்டிலோட golden mean எப்படி இங்க யூஸ் பண்ணலாம்? புரியல, இன்ஃபர்மேஷன் வருது அதனால சரி, ஓகே. இல்ல, நம்ம சோஷியல் மீடியாவை பத்தி கோல்டன் மீனா பேசணும். ஸோ நீங்க கோல்டன் மீன் இஸ் அ கரெக்ட் திங் டு யூஸ் ஹியர். அது ஆனால் லிங்க் பண்றதுல தான் நீங்க இப்போ தப்பு பண்றீங்க. லிங்க் இட் டு த டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். டிமாண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் அபவுட் எத்திக்கல் டைலமாஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா, நாட் ஹவு வி வில் யூஸ் சோஷியல் மீடியா. அதோட எத்திக்கல் டைலமாஸ் கேட்கல. ஸோ கோல்டன் மீன் நம்ம பார்த்துட்டோம். அதை எப்படி இங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? கோல்டன் மீன்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அது தெரியுமா எல்லாருக்கும்? Do everyone know that? Okay, golden mean of Aristotle basically says that you have to take a middle path. இந்த சைடும் எடுக்கக்கூடாது. மீன், மீடியன், மோடுன்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல படிப்போம் தெரியுமா? ஸோ மீன் மீன்ஸ் சம்திங் விச் இஸ் தேர் இன் த மிடில். ஸோ நம்ம இதுவும் யோசிக்கக்கூடாது, அதுவும் யோசிக்கக்கூடாது. வி ஹவ் டு பி இன் அ மிடில் பாத், ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு புத்தாஸ் மிடில் பாத், ரைட்? ஸோ இப்போ அதை வந்து ஹவு வில் வி யூஸ் ஹியர் இன் சோஷியல் மீடியாஸ் எத்திக்கல் டைலமா? ஆர் டெல் மீ வேர் கேன் வி யூஸ்? But they are asking us to write ethical dilemmas. So நீங்க ஃபேமிலியில ஒரு ethical dilemma-வா தான் எழுதுவீங்க. So golden mean here comes as what? Comes as a solution. So வந்து எங்க எழுதுவீங்கன்னா மோஸ்டா கன்க்ளூஷன்ல we can write golden mean. So we can write end this answer by saying according to Aristotle's golden mean principle, we can take the middle path in using social media, not too much of usage as well as we cannot eliminate it totally as well. அந்த மாதிரி எழுதி முடிக்கலாம். So for a good conclusion we are using our first step. செகண்ட் ஸ்டெப்ல இந்தியன்ல யார் யூஸ் பண்ணலாம் இங்க சோஷியல் மீடியாக்கு பர்டிகுலரா? அப்துல் கலாம். ஓகே, எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? But how will that be related to this? இல்ல, இப்போ you guys are not understanding the demand of the question. Demand வந்து ethical dilemmas கேட்டு. What are ethical dilemmas? Ethical dilemma means something versus something. So இப்போ எப்படி இருக்கணும்னா quick spread of information versus false information. That is an ethical dilemma. So social media மூலியமா நம்ம ஃபாஸ்டா இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் மக்களுக்கு. இப்போ ஒரு விஷயம் இங்க நடக்குது, இப்போ ஒரு சிறுத்தை சடனா அண்ணா நகருக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து we can easily get notification if you are following a page called Anna Nagar something, Anna Nagar aspirants, so ஏதோ ஒரு பேஜ் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க. அதுல டக்குன்னு அவங்க ஒரு 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 இன்ஃபோ மாதிரி போடுறாங்க, ஒரு ரீல் மாதிரி போடுறாங்க, இந்த மாதிரி வந்துருச்சு, லெப்பர்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா you will be safe. We'll be like, okay, we got the info from social media. So it is for quick spread of information versus false information. இப்போ அதே பேஜ்ல வந்து if they put it as a wrong info, then it is again bad.
So this is what is ethical dilemma. So ethical dilemma, now you will be writing this versus this. So இப்போ Indian thinkers யார் இங்க யூஸ் பண்ணலாம்? I will give a clue. Try to use Gandhi here. How will you use Gandhi? How will you use Gandhi here? Because foreign have like during the movement, he gave the praise to God. அது எப்படி இங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? இல்ல நான் எத்திக்கல் டைலமா கேட்கல. சோஷியல் மீடியாஸ் எத்திக்கல் டைலமால how will you use Gandhi? Means over ends வந்து utilitarianismல. I'm asking about Gandhi. Oh sorry, means over end வந்து Kant, deontology. So that also we can use, but now tell me about Gandhi. So Gandhi talks about truth. சொல்லுங்க என்னது? அதுவுமே we cannot link it to social media. So Gandhi talks about truth always. So now how will you use that here? You can link it to false information, the thing that I actually said. So there is spread of false information through social media, which goes against what? Gandhi's principle of following the truth always, right? So நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we should ensure that social media spreads only the truth according to Gandhi's principle of truth. அந்த மாதிரி we can bring in an Indian thinker, right? So இதுல மத்தபடி wait, I'll take a better question for you guys to brainstorm. இது அதே questionலயே how will you bring a civil servant's angle in this question? How will you bring a civil servant's angle to this question? Social media la ethical dilemma la. How will you bring a civil servant's angle? Sorry? Data sovereignty. Public information கொண்டு போலாம்னு சொல்றீங்களா? Like tell me how you can use a civil servant's angle to social media. What? That is what I was expecting. இப்போ வந்து ஜென்ரலா வந்து ஆனா டிரான்ஸ்பரன்சி வர்சஸ் வெரி குட், தட் இஸ் அ வெரி குட் பாயிண்ட். டிரான்ஸ்பரன்சினா என்ன? இப்போ நான் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் என் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எடுத்திருக்கேன்னா ஐ கேன் மேக் இட் அவைலபிள் டு பீப்புள். At the same time, there are certain civil servants who do what? Who actually do it just for the reels or something. Adu one is going against secrecy or rules of conduct. So that versus that. That is a good point. இப்போ நீங்க வந்து ஜென்ரலா இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது will you have thought of that civil servants angle for this question? No, right? But நம்மளோட 7 ஸ்டெப்ல civil servantsக்குன்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கா? So அத வந்து that is how I'm saying I want you guys to brainstorm. இதுல ஒரு civil servant angle கொண்டு வரலாமா? Yes, we can bring in. I didn't teach anything. He himself told transparency versus secrecy, right? So that is how you all will be knowing a point. I want you to write that point because you brainstorm in that direction. Now look at this question. இதோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிமாண்ட் என்ன? What is the demand of this question? Current geopolitical situationல சொல்லுங்க. current geopolitical situationல war எப்படி play out ஆகுது? That is not the exact demand of it. What is the exact demand of the question? No, that is not the demand. No. Critically examine, one second. Critically examine what? What is the quote given? What does it mean? What does it mean? ஒரே நிமிஷம். Criticize what? அதுதான் டிமாண்ட் நீங்க சொல்றீங்க. ஓகே ஃபைன். No, that is not the thing. You tell. சொல்லுங்க.
Violence is used as diplomacy, but what is the demand of the question is what I'm asking. No, that is not it. Tell me. You are explaining to me what is war, how war is a diplomacy. I'm not asking the answer. I'm asking what the demand it means. Someone was raising. Anything else? சொல்லுங்க. சரி. Presently, எப்படி war is becoming a diplomacyங்கிறத கேக்குறாங்கன்னு சொல்றீங்களா? No, that is also not the demand. So the demand is what he actually told. That will be somewhat similar to the demand, but that also I won't say is exactly hitting the demand. So what I can see is you guys are not understanding what the demand is. So work on this aspect. இதுலனா your answer writing itself fails here. So அந்த questionல என்ன தெளிவா கேக்குறாங்க, because see the standard of questions. The questions asked are like this only. So you will be a bit confused about what they're asking. யார் கரெக்டா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதுறாங்களோ, இப்போ உங்களுக்கே தெரியுதா இவ்வளோ பேர் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி யூ ஆர் கிவிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ். நீங்க எல்லாருமே இப்போ மெயின்ஸ் எழுதுறீங்க. யார் who will get good marks? The one among you guys who is actually hitting the demand, he will get the good marks. That is what makes the difference. நம்ம எல்லாருமே படிக்கிறது ஒரே விஷயம் தான் படிக்கிறோம், ஒரே மாதிரி தான் எழுதுவோம். பட் யார் அதற்கு ஏத்த மாதிரி எழுதுறாங்க, அவன் என்ன கேட்டிருக்காங்கிறத புரிஞ்சு எழுதுறானோ அதுக்கு தான். இவனுக்கு அவன் இதை படிச்சு புரிஞ்சுப்பான். We cannot do that as well. We have to read this and understand. So we have to make sure that our comprehension skills are good, right? So make sure you do that, okay? So what Karl von Clausewitz said, war is a diplomacy by other means. But what is the actual demand? Even she was trying to say it. The actual demand is to critically examine this statement, right? So critically examine what he said. அதை நம்ம கொஞ்சம் நெகட்டிவான ஆங்கிள் பார்க்கணும். இதை இதுக்கு அகெயின்ஸ்டா சொல்லணும். அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா சொல்றதுன்னா எதுக்கு அகெயின்ஸ்டா நம்ம பேச போறோம்? which means what? war என்னன்னு காட்ட போறோம்? unethical காட்ட போறோம். என்னன்னு காட்ட போறோம் எக்ஸாக்ட்டா? இதுக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்லுங்க. war is not a diplomacyங்கிறத மாதிரி we have to write. That will be the critical part. But what are they asking? They are not asking us to criticize this statement. What are they asking us to do? Critically analyze the statement, which means what? You have to write positive and negative, but you will write more of what? More of negative rather than positive. If it talks about analyze, you will write more of positive or basically supporting the statement rather than against the statement. Now they're asking what? Critically analyze. So more of against the statement than for the statement. So somehow he could meet it. But then there is this in the present context of contemporary geopolitical conflict. How will you use this now? So why have they given this? This is for what? No, not the implicit demand. What is this? Who said example? So this is basically to write examples. So use these as examples. The present context la nadakara Middle Eastern war, Russian war, adha use it as examples. Or what we had the Operation Sindoor, use them as examples. But the points that you will be writing is majorly first part will be to criticize it, and then second part will be some points supporting it and writing. Fine. So this is the demand. So உங்களுக்கு demand weak இருக்கு. So focus on understanding the demand of the question. அதுக்கப்புறம் we can go on to note making and all those things, right? But do this as well. ரெண்டுமே side by side பண்ணிட்டே இருங்க. Okay, fine. So இப்போ now tell me what can you use? What Western thinker can you use for this quote? In this answer, either against, criticizing, or for. Anything can be said. Any Western thinker that you can use. Basic using it. Basic na utilitarian, deontology அந்த மாதிரியே யோசிங்க. Do you guys know what utilitarianism is? அதெல்லாம் தெரியும்ல, பேசிக்கானது தெரியும்ல. Okay. So how can we use utilitarianism here? Tell me.
What is utilitarianism? Say that one line that talks about utilitarianism. More? Greater good for? Okay. அதை எப்படி இங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? வார்னால பெயின் தான் அதிகமாகுது. It is not greater good for greater number of people. It is good for some people. Right? So you can use it against. இதே வந்து ஃபாருக்கு வந்து how can you use something? For this war is needed. What? No. That is fine. That's a good example. Tell me the thinker that you will use, Western thinker that you will use. Machiavelli யூஸ் பண்ணலாம் வேற, பட் சிம்பிளா யோசிங்க. கால் மார்க்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? Think about deontology, Kant. So Kant talks about this thing called duty principle. நம்ம எல்லாருமே நம்ம டியூட்டியை செய்யணும், என்ன நடந்தாலும் சரி நம்ம டியூட்டியை பார்க்கணும். Means over ends, what he said, means over ends. So that is what Kant talks about. அதை வந்து எப்படி நீங்க for supporting warக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? Very good. This is what I expected. So to maintain national sovereignty, we have to do our duty, which is war. Which is what? War. Right? So we can use Kant here to justify war by saying that we have to anyways do it because we have to protect, it is our duty to protect what? Our national sovereignty. So this is how you use Kant and utilitarianism here. Indian thinker here, against. Chanakya against, our for adana pesvaru. Gandhian. வேற காந்தி தவிர காந்தி எல்லாத்துலயுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. we use Gandhi already in social media, so we can who can we use here? Buddhism or Jainism we can use. Finished, right? So then now think of some values that you can put here, that and the value இருக்குல்ல, and the honesty and the third step, அதுல இருந்து யூஸ் பண்ணி what we can write a point here. Against war. Goes against, சொல்லுங்க, நீங்க சொன்னதுதான். இப்போ goes against compassion, empathy and all those things, basic humanitarian principles. That is one point. இங்க வந்து civil servants angle யூஸ் பண்ண முடியாது. mythology எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? Very good. So the Kurukshetra war was justified. Why? Because it was for dharma. So in some places war is justified and it can be a form of diplomacy between people, between families as well. So that can be used over there. So this is how again you use. So இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் நம்மளோட டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணா. அதை தாண்டி ஆப்வியஸா நீங்க வந்து நார்மலா இந்த கொஸ்டினுக்கான பாயிண்ட்ஸ்ன்ட்டு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எழுத தான் போறீங்க, ரைட்? ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் பிரெயின் ஸ்டார்ம் எவ்ரி திங். எந்த கொஸ்டின் எடுத்தாலுமே யூ கேன் கீப் ஆன் பிரெயின் ஸ்டார்மிங் லைக் திஸ். ஸோ கீப் டூயிங் திஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பிவைக்யூஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது லெட்ஸ் சே யூ ஆர் டெஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சம்திங், அப்போ மேபி யூ கேன் ஆட் சம் மோர் திங்கர்ஸ். Now இப்போ வந்து Machiavelli இந்த இதுக்கு சொன்னாங்க. So maybe you can add Machiavelli to the question to your notes if you don't have a note on Machiavelli. So அவங்கள வந்து எடுத்து you can add to your Western thinkers notes. So maybe you can do some additions from the PYQ analysis to your short notes. So it is both ways. Short notes யூஸ் பண்ணி PYQ analyze பண்ணுவோம். At the same time அந்த அனாலிசிஸ் மூலமா நமக்கு வேற ஏதாச்சும் திங்கர்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிடைச்சது, ஃப்ரெஷ்ஷா வேற பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சதுன்னா we can take that and add it to our short notes, right? So this is how PYQ analysis should be done. Fine. I think we are done with most of the stuff. Right. So this is what I talked about as well. Like PYQs பேசிஸ்ல இந்த 7 இது பண்ணலாம், இல்லைனா இந்த 7 இது பண்ணிட்டு PYQs பார்த்துட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி பண்ணலாம். இட் கோஸ் போத் வேஸ், ரைட்? ஸோ டூ தட், பட் டூ யோர் PYQs. இப்போ சில PYQs எழுதலாம், பட் எல்லா PYQஸும் எழுதுறதுக்கு we won't have time. ஸோ சில PYQs எழுதி பாருங்க, சிலதை வந்து இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பண்ண மாதிரி ஒரு 2-3 பேர் உட்காந்து யூ கேன் பிரெயின் ஸ்டார்ம் அண்ட் டூ, ரைட்? ஃபைன். தென் ரைட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் டெம்ப்ளேட்ஸ், ஐ டோல்ட் யூ வாட் டெம்ப்ளேட்ஸ் டு யூஸ், ரைட்? ஸோ எப்போதுமே நீங்கள் டெம்ப்ளேட்டாக யோசிக்கும் போது திங்க் ஆஃப் அ civil servant point that can be written, think of a Western thinker that can be written, Indian thinker that can be written. So இந்த ஒரு ஆங்கிளில் நான் சொன்னேன்ல ஒரு 7 இது மாதிரி, ஸோ அந்த மாதிரி யூ ட்ரை திங்கிங் ஆஃப் இட், ரைட்?
So now come to the actual presentation part. So that I will show you. So before that, case studies, how will you write a paper? Will you focus on section A more or case studies more? Huh? Case studies. Okay, anything else? Anyone else with any other opinions? Whether to focus more on section A or case studies? What should you focus more on? Huh? You should focus more on section A than case studies. So how many hours is the exam? Divide it into half. What do we get? So this 1.5 hours will be for your section A. First 1.5 hours will be for your section A. This 1.5 hours will be for your case studies, right? So first 1.5 hours of the 3 hours should be dedicated to section A. Even if it goes on to 1 hour 40 minutes, கூட பரவாயில்ல. Case study la, if you even leave a part of a case study, it doesn't matter. But complete your section A, because section A is what is scoring. I myself left a small portion of the last case study, but then still I got 138. So which means that, and my seniors also told me the same. They have left a case study, they have written only half of a case study, but still they get 120 plus marks. Which means that case studies la நம்ம அவ்வளவா differentiation காட்ட முடியாது, but section A la காட்ட முடியும், right? So section, because case studies la most எல்லாருமே will be writing the same things. But in case studies la most of us will be writing the same things. But in section A, those who are very good in their theories, they can show that differentiation and then write. Fine. So that is it for this, how you will be attempting. Now coming to section A, I'll show you some examples. So in the question, unconscious biases in parenting continue to shape gendered experiences in India. Do you agree with this view? Discuss. What is the demand of this question? Unconscious biases, continue to, in parenting, continue to shape the gendered experiences in India. Do you agree with this view? Discuss. What is the demand? இல்ல மொத வந்து இதுவே சொல்லுங்க. What is this unconscious biases in parenting continue to shape gendered experiences in India? என்னது? What does it mean? ஒரு நிமிஷம். Old values are doing what? Complete your statement. சொல்லுங்க. Correct, but how in the context of this gendered experiences? ஆன்சர் பார்க்காம சொல்லுங்க. இது மட்டும் சொல்லுங்க. சன்னையும் டாட்டரையும் we are differentiating. That is fine, but tell me exactly what does parenting, how it comes in. Old value system is doing what? Stereotyping, and that is doing what? That is what I wanted to hear. So what it happens is unconscious bias is parenting. Parents ume unconscious bias வைக்கறாங்க. இவங்களுக்கு சிலது பண்றாங்க, அவங்களுக்கு சிலது பண்றாங்க, girl childsக்கு சிலது பண்றாங்க, male childக்கு சிலது பண்றாங்க. That is shaping what? Shaping the gendered experiences. So அதனால என்ன நடக்குது? நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே ஜெண்டர்டா இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் என்வாயர்மெண்ட் போறோம்னா அங்க டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும். அதோட ஆரிஜின் வந்து அன்கான்சியஸ் பயசஸ் டூரிங் ஆர் சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரம் அவர் பேரண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த கோட். இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்றான் பேசிக்கா. ஸோ அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்ல ஒரு ஹுக். டேபுலா ரசா மீன்ஸ் வாட் இஸ் டேபுலா ரசா? டேபுலா ரசா மீன்ஸ் பிளாங்க் ஸ்லேட் பேசிக்கா. ஸோ நம்ம மைண்ட் வந்து பிளாங்கா இருக்கு. நம்ம மைண்ட் இல்லை, சில்ட்ரனோட மைண்ட் வந்து பிளாங்கா இருக்கும். ஸோ வாட் எவர் யூ டூ டு ஹிம், இட் வில் பி what it will be stuck on, and it will show how he is how a person he is. What example is this? Like recently there is an example in a movie with regards to this. What movie was it? Tamil movie only. Like depending on how or who the person who is the parent of that person, the way in which they think, act, their attitude changes. What movie?
என்னது புரியல பறந்து போவா சரி ஓகே எனக்கு தெரியலப்பா ஐ டோன்ட் நோ தட் எக்ஸாக்ட்லி பட் ஐ வாட்ச் தட் மூவி பட் அது இல்லை ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான மூவி தேர் இஸ் திஸ் மூவினா விஜயோட மூவி இருக்குல்ல கோட் சாரி சிஎம் சர்ஸ் மூவி இஸ் தேர் ரைட் கோட் so don't please don't do all these things yeah I no it just came involuntarily right so cm sir's movie is there right goat in that what happens the son is brought up by a evil person so his entire attitude is different as compared to another person that girl for that matter she was brought up in a good person's home ஆனா இந்த பையன் வந்து is brought up in a bad person's home so அதனால you can see the value differences and all those things so this is basically what is tabula rasa children are blank slates நம்ம என்ன எழுதுறோமோ அதுதான் வந்து will stick on to them right so that is there so அதை நம்ம explain பண்றோம் இங்க வந்து implicit demand is what are the unconscious biases அவன் கேட்கல what are the unconscious biases but still this space we can use to do whatever we want it won't fetch us much marks but still it makes the answer much more presentable the actual demand is what biases shaping the gendered experiences so that I am writing household chores la enna vyathyasam irukku and the color kuda வந்து they assign certain color for men and certain color for females then punishment liyume vary agum male na வந்து they will வந்து give other type of punishments for female they will give another type of punishment then இதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சைல்டோட தாட் ப்ராசஸுமே மாறுது ரைட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சில டைம்ல இதாகும் ஏன்னா வந்து தே வில் சே தட் நீ வந்து பையன் ஸோ யூ ஷுட் நாட் கிரை விச் மேக்ஸ் தெம் நாட் டு ஹாவ் ப்ராப்பர் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ அவங்களோட அந்த எமோஷன்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ற விதமே வில் பி ஸ்டண்டட் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அன்கான்ஷியஸ் பயசஸ் ஷேப்பிங் தி ஜெண்டர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைட் ஸோ இதை தாண்டி வாட் இஸ் த கீவேர்ட் ஹியர் டிஸ்கஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஸ்கஸ்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை பேரண்ட்ஸ்னால ஆகுதுங்கிறதையும் எழுதிட்டு இதை தாண்டி சில விஷயங்களுமே இருக்குன்ட்டு எழுதும் போது தான் வி ஹாவ் மூவிஸ் லைக் அனிமல் மூவி ஹேவ் ரிட்டன் அண்ட் தென் சொசைட்டினாலையும் சிலது நடக்கும் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் காரணம் இல்லை பேரண்ட்ஸ் அப்படி ஆனதுக்கு யார் காரணம் மைட் பி தி சொசைட்டி ஆஸ் வெல் ஸோ சொசைட்டி ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் அ பேசிக் ஃபார்மேட் தென் I've written a generic conclusion and I've left it. So intro, conclusion and body. So this is the body, right? So this is how your format should be. The demand of the question is to see how bias is shaping the gendered experience and the demand should be started from where? From the first page itself. இதை வந்து நிறைய பேர் எங்க இருந்து ஆரம்பிப்பாங்கன்னா இங்க இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. Which means what? They'll be getting 2 or 3 marks lesser than what I got, right? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ கோட் பேஸ் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சிலது இருக்கும் சரியா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா do you know there are code based questions right one second there are code based questions so how will you answer what is the demand of a code based question someone who has seen the question paper will know what is the actual demand asked in a code based question what do you understand by the code no that is not the actual demand what is the demand huh no 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 huh no not that another author illa not that no so none of you have seen the question paper so idana quotes these are the code based questions right these are the 3 codes that are there la how many of you have seen this actual question paper paathirkingla now once again I'm asking what is the demand of this இதை எவ்வளவு பேர் படிச்சீங்க now tell me what the demand is
நிறைய கேக்குது ஆனா ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது. It is like that. It is the opposite of what Dhanush says in that movie இல்ல. It is opposite. ஒண்ணுமே சத்தமே கேட்கல, எல்லாமே கேக்குது ஆனா ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. What are they asking here? They're asking the contemporary relevance of the quote in the present context na ennapa? Present context means what? இப்போ நடக்கிறது. Why they're asking present context? ஏன்னா இவங்கெல்லாம் சொல்லும் போது present context கிடையாது. When did திருவள்ளுவர் say? He said it much before in Sangam age, and all these things would have said much before. So இதோட present context என்னங்கறத they are asking, right? So இதோட இப்போ என்ன relevanceங்கறத they are asking. So that is the demand of the question. இது தெரியாம what people do, they just elaborate on the meaning of the quote or what you all said now. So உங்க யாருக்குமே வந்து you won't be getting marks at all because you have not answered the demand of the question, which is to show in the present context. நம்ம current contextல இந்த quote எப்படி இருக்கு? Now for this one, this quote, those who in trouble untroubled are will trouble itself, which means what? இதோட meaning என்ன? Like explain it in simpler terms. What does it mean? will not get affected by the ஓகே, ஸோ அதுதான். ஸோ எப்போ வந்து ட்ரபிள் வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுதோ அந்த டயத்தில் நம்ம எப்போ அன்அஃபெக்டடாக இருக்கோமோ தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ட்ரபிள் தி ட்ரபிள் இட் செல்ஃப், விச் மீன்ஸ் டு ரிமூவ் தி ட்ரபிள் பேசிக்லி. அதுதான். ஸோ இதை வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டெக்ஸ்ல நீங்கள் வந்து எப்படி யோசிக்கும் போது அந்த நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு யோசிச்சோம்ல, சோஷியல் மீடியா, ஏஐ, அதுக்கப்புறம் வார், இது ரிலேட்டடா இப்போ கரண்டா நடக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி we should justify this. Now tell me, how will you justify this in the present context? Present context examples where this quote comes into play. Okay, that is a good point. Next, that is an international relations point. Even when the trouble is troubling us, which was they the Pakistani side, they put out shells on the border villages, but still we remained untroubled. Then we trouble itself by doing operations in those. So that is a good example that he said. Anything else? Sports la Dhoni you can use, but Dhoni you should use with a current proper example where he was untroubled. Next, anything else? புரியல. But yeah, you can write that, but that will become too much political, but still it's a good example. Anything else? Very good. Some civil servant who was troubled a lot, but still he maintained his cool, like Ashok Kemka sir, you can write that. You can write. Anything else? Present context la, you can think from social media angle as well. All these angles you can think and then write. Okay, fine, you got the hang of it, but it should be in what? Present context. Okay, wow. So now coming back to the format of it. Coming back to the format, எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு கோட் பேஸ் கொஸ்டினுக்கு அதே மாதிரி ஐபிசி தான். இன்ட்ரோ எழுதிட்டு அந்த ஒரு இம்ப்ளிசிட் டிமாண்டுக்கு ஒரு போர்ஷன் சொன்னோம்ல, அந்த இடத்துல யூ ஷுட் ரைட் த மீனிங், வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த கோட். இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் யூஸ் திஸ் மீனிங் அஸ் தி என்டையர் 2 pages. அப்படி பண்ணக்கூடாது. அந்த ஸ்மால் பார்ட்ல மட்டும் மீனிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லேயே செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே வாட் வில் யூ ஸ்டார்ட்? present contextல என்னென்ன வருதுங்கிறத எழுதி ரெண்டாவது பேஜ்ல இப்படி எழுதி you will get it done with. That is what I have done. இதுல வந்து தகோரோட ஒரு கோட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்ரோல கொஞ்சம் அந்த கோட் சொன்னவரை பத்தி கொஞ்சம் எழுதிருங்க. லைக் திருவள்ளுவர்னா திருவள்ளுவர் பத்தி கொஞ்சம் எழுதுங்க. எழுதிட்டு மீனிங் ஆஃப் த கோட் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு present context, what have I written? present context அதை நம்ம எழுதிடணும். present contextல என்ன எழுதுறோங்கிறத you should show with the examples. Example, right? என்ன கோட்னா, if you cry because the sun has gone out of your life, your tears will what? Your tears will prevent you from seeing the stars.
அதாவது என்னன்னா we should not be thinking of someone who left us or some failure that has happened. We should, because what will happen is we won't be focusing on the future. So அது பேஸ் பண்ணி I've written examples like personal lifeல வந்து I've talked about, you know, breakups and all those things. Then careerல வந்து you should not be focusing on stuff that has, you know, you have failed, and you should be focusing on something that will happen. So that I've written. Then futureல இப்போ civil servants ஆங்கிலும் நான் இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன். Civil servants should not be thinking of any failures that has happened, but they should be focusing on implementing the outcomes. So outcome எப்படி இருக்குங்கிறதுல தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். So இந்த மாதிரி various aspects of present contextல we should mold the answer and then write. This is how you will answer your code-based questions. Now we come to case studies. As I told before, case studies is, you know, not very important, but still section A முடிச்சுட்டு case studies போவோம். ஸோ கேஸ் ஸ்டடீஸில் என்ன உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் நான் கொடுப்பேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் யூ ஷுட் டூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேஸ் ஸ்டடீஸ் இஸ் தட் யூ ஹாவ் டு ரைட் அகெயின் இல்லை பர்சனல் இது தவிர யூ ஷுட் பி கோயிங் அதுக்கு அகெயின் டிமாண்ட் தான். அவன் என்ன கேட்டிருக்கானோ அதுதான் எழுதணும். ஸோ ஜென்ரலி வாட் பீப்புள் டூ இஸ் தே ரைட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் ஆல் த கேஸ் ஸ்டடீஸ். அந்த மாதிரி எழுதாம வி ஷுட், இஃப் தே ஆஸ்க் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யூ ஷுட் ரைட், அதர்வைஸ் நீ நாட் ரைட் த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து அதே மாதிரி இஃப் தே ஆஸ்க் யூ ஆப்ஷன்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள், ஸோ ஜென்ரலாக என்ன பீப்புள் பண்ணுவாங்கன்னா தே ரைட் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆப்ஷன். அப்படி பண்ணாம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா யூ ஷுட் ஜஸ்ட் ரைட் தி ஆப்ஷன்ஸ். If they ask you to evaluate the options, you should go for pros and cons. For example, in this question, evaluate the options available to cope with the situation னு கேட்டிருக்காங்க. So options available னு போட்டுட்டு option 1, option 2, option 3 னு போட்டாச்சு. ஆனா option 1, 2, 3க்கு I would have written pros, cons, pros. அதுக்கப்புறம் cons இங்க எழுதியிருப்பேன், cons. So I've written pros and cons, which means what? Why did I write pros and cons? Because they asked me to evaluate the evaluate the options that are there. But if they're not asking to evaluate, don't write the pros and cons. So answer to the demand. This is how you will save time in writing your case studies. How many case studies are there in ethics paper? 6 case studies are there. So how much time per case study? No, not 90 minutes. How much time for entire case studies? இப்போ 6 கேஸ் ஸ்டடிக்கு எவ்வளோ? ஆமாம், ஒரு கேஸ் ஸ்டடிக்கு எவ்வளோ? 15 minutes. Okay, basic max only. So we should just give 15 minutes to each case study and then do it. Okay, so அந்த 15 minutesல படிக்கவும் செய்யணும், எழுதியும் முடிக்கணும்னா you should be answering to the demand. அவன் என்ன கேட்டிருக்கானோ அதை மட்டும் எழுதிட்டு we should keep moving on, right? So this is the first step. Second step is what? Is to write again some personal stuff, right? I'll tell you how. Again, we go to the 2025 paper. Now read this case study. தெரியுதா? படிச்சிட்டீங்களா? This should be the speed at which you read. இதை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். ஏன் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணணும்? படிக்கிறது நிப்பாட்டுங்கப்பா ஒரு செகண்ட், நான் சொல்றது கேளுங்க. ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வாட் ஷுட் தே டூ? They should read and scan and do it very easily, right? இந்நேரத்துக்கு you should have read it and you should have gotten the gist of what is there, right? But you guys are still reading. Okay, read. Okay.
Hmm. Hmm. Oh, படிக்கலையா? Sorry. Fine. ஒன்றும் இல்லைப்பா, எம்ஜி நரேகால அவர் வேலை செய்கிறாரு. அவர் போகும்போது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸுங்கிறத பாருங்க. Now look at the problems that are there. Fine. புரியுதா? There are 7 issues that are there. So I'll maybe explain it to you guys. So they are just talking about MG Narega here. See, this is a skill that you have to develop because என்ன ஏன் 15 நிமிஷத்துல பண்ணணும். ஆனா 15 நிமிஷம் is not for one case study. ஒரு case studyக்கு 15 நிமிஷம் வந்து 12 இல்லனா 10 நிமிஷம் தான் இருக்கும். Why? Because we spend more time on section A. So 1 hour 45 minutes ஆயிரும் section A. So ஒரு 15 minutes deficiency நமக்கு இருக்கும். So 1.5 hours இருக்காது case studyக்கு. எவ்வளவு நேரம் தான் இருக்கும்? 1 hour 15 minutes தான் இருக்கும். ஸோ அதில் நம்ம வந்து 6 கேஸ் ஸ்டடி முடிக்கணும். ஸோ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் அவன் பெருசாக எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. எம்ஜி நரேகா பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கான். விச் இஸ் நத்திங். உங்களுக்கு தெரியாதா 100 நாளைக்கு வந்து இது கொடுக்குறாங்க, 100 நாள் வேலை திட்டம், அது எல்லாமே யூ நோ ரைட். ஸோ யூ கேன் read through this very fast. Then you can come here. You have been appointed as administrator. Okay. You have been given the responsibility. Okay. You are also given the authority to give technical sanctions. Fine. In one of the panchayats in your jurisdiction, you notice that your predecessor is mismanaged. Okay. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோதான் நம்ம படிக்கணுமே. மிஸ்மேனேஜ் பார்த்த உடனே ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது வந்துடணும். மணி நாட் டிஸ்பர்ஸ் டு ஆக்சுவல் ஜாப் சீக்கர்ஸ், மஸ்டர் ரோல்ஸ். ஸோ அது இது படிக்கும் போதே இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அவன் ஏதோ பண்ணியிருக்கான். ஸோ he has done 7 mistakes. சரி, அப்போ நீ என்னதான் கேட்க வரங்கிறத then we should go immediately. What is your reaction to the above situation and how do you restore the proper functioning? What actions would you initiate to solve the various issues listed above? இப்போ என்ன பண்ணோம்னா பி கொஸ்டின் எழுதும் போது you can go back and read each one of this in detail. But now you can start writing this. What is your reaction to the above? அதை நம்ம எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம்ல. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ குவிக்லி ரீட் இட் அண்ட் தென் கெட் டு தி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ரைட்டிங். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு இதுலேயே இஃப் யூ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் ஐ வில் ஷோ யூ another case study. We'll see if you're able to get the gist of it very quickly. Okay. ஆக்சுவலாக கேஸ் ஸ்டடிலாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கு இந்த வருஷம். Like usually it is very huge. It goes beyond one page. Okay. So first read till here, till the year. Okay. Okay, wow. Have you read it? Fine. Good. Fine. Very good. இப்போ இது படிங்க. ம். புரியுதா? Are you understanding the gist and the problem here? இல்லை இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? Okay, read it, read it. புரியுதா? So now what is the issue here? உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சது இதுல? Huh? What is the actual ethical dilemma here? Huh? No, not hierarchy.
No, it's not the problem. Higher official இங்க என்ன அன்னத்திக்கலா பண்றாரு? To follow his rules or to follow things to get his promotion. Now what are the two things that are there? அவன் இது பண்ணலாம் இல்லனா இது பண்ணலாம். ரூல்ஸ் படி அவன் என்ன பண்ணணும்? ரூல்ஸ் படி what should he do? He should go to, but what is the problem of going to the higher official here? What? No, that is not the issue. Huh? Why will he lose his promotion if he goes to the superior? No, that is not the issue here. What இங்க என்ன இஷ்யூ? ப்ராப்பரான இஷ்யூ. அப்படி சீனியர் ரூல்ஸ் படி சீனியர்ட்ட போனோம். அப்படி சீனியர்ட்ட போறனால என்ன இஷ்யூங்கிறத அவன் கொடுத்துட்டான். ப்ரொமோஷன் அஃபெக்ட் பண்ணோம். எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணதுங்கிறத நான் கேட்கிறேன். கம்ப்ளைனிங்லாம் இல்லம்மா, நீங்க திரும்பி படிங்க. This is not the issue. You read it again. That is not the issue at all. What? What will he mention? But அது பண்ணல அவன். சொல்லுங்க. No. அதுதான் மேட்ரு. அதுதான் அவர் சொல்றதுதான் கரெக்ட். இது ரொம்ப சின்ன டாஸ்க். இதை எதுக்கு என்கிட்ட கொண்டு வரங்கிறது தான் இது பண்ணுவான். இதை பாருங்க. Rajesh knows that immediate superior would expect all these purchases should be done at his level and may not appreciate such lack of initiative on his part. ரூல்ஸ் படி அவன் சீனியர்கிட்ட போகணும். ஆனா இப்ப என்னன்னா சீனியர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இது வந்து சின்ன வேலை, ஏன்ட்ட எதுக்கு வர, நீயே இதை பாத்துக்கலாமேங்கிற மாதிரி சீனியர்ஸ் நினைக்கிறாரு. அவனே பாத்துக்கணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? 35 lakhs 30 lakhs plus 5 lakhs ஸ்பிளிட் பண்ணி பண்ணலாம். ஆனா அப்படி ஸ்பிளிட் பண்றது தப்பு. ரூல்ஸ் படி அவன் சீனியர்கிட்ட போகணும். ஆனா சீனியர்கிட்ட போனா அந்த மைண்ட் மட்டும் தான், ஒரு மைண்ட் செட் மாறும் அவன் சீனியருக்கு. இது ஒரு சின்ன டாஸ்க்கு கூட, சின்ன வேலை கூட என்கிட்ட வரானேங்கிற மாதிரி மாறும். அவரு தான் யாரு? The senior is also the person who gives the report, right? So what will he do? ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃபீஸர் வந்து அவர் தான், ரைட்? ஸோ அவர் என்ன சொல்லுவாரு? இந்த மாதிரி இவன் சின்ன வேலை கூட அவன் பண்ணாம என்கிட்ட சீனியர்கிட்ட வரான். ஸோ அவன் ரூல்ஸ் படி தான் வரான், பட் ஆனாலுமே அந்த மைண்ட் செட் மாற வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது தான் இப்போ ஒரு இது. ஆனா இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான டைலமா. எதுபடி தான் அவன் பண்ணி ஆகணும்? ரூல்ஸ் படி தான் பண்ணி ஆகணும். இவனா அசியூம் பண்ணிக்கிறான் இது ஒரு சின்ன வேலைன்ட்டு அவர் இது பண்ணுவாரு அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் இல்லை. Many of you are not even understanding what the comprehension is. Someone is saying that quoting 35 lakhs is wrong. Someone is making the mistake. The superior is mistaken. The superior இதில் என்ன தப்பு பண்ணாரு? ஒண்ணுமே அவர் பண்ணவே இல்லை இதில். What did he do here? So understand it properly. You guys are not understanding it. Okay, உங்களுக்கு இதுவே if it is a problem, then you should read stuff. இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்போ எழுதுறதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Like read it first. See if you are understanding what the issue is actually. அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷனே உங்களுக்கு வந்து if it is a problem, then writing the case study will again become a problem. Okay, so we'll do one more exercise. ஃபாஸ்டாலாம் படிக்காதீங்க, பொறுமையாவே படிங்க. I'll give you the time, read it, but tell me the actual issue that is there. Okay, done. படிங்க. நவரணுமா? தெரியலையா? இது அதுவுமே தெரியாதா? பாருங்க. படிச்சிட்டீங்களா? புரியுதா?
இது வரைக்கும் முடிச்சிங்களா? அந்த சன் வரைக்கும் படிச்சிட்டிங்களா? Now இப்போ என்ன ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு. What are the two problems here? Huh? What are the two problems? Sun கிட்ட இருந்து what is the problem? Conflict of interest. What is a conflict of interest here? Huh? What is the not what is the upcoming project, but what, where the upcoming project is, so that what can he do? He can buy the land when? Early. Why should he buy the land early? Right. This in fact actually happened. This was a case study asked in 2025. ஆனா இப்போ மாட்டினாங்க 2026 they got caught because Madhya Pradeshல what they did was a group of 50 IAS IPS officers. What they did, they had brought a plot of agriculture land ரொம்ப சீப்பான ரேட்ஸ்க்கு they bought it, but now there is going to be huge constructions over there, so the rates of it will now increase 1000 times. அந்த மாதிரி it is going to increase. So they would have known before that this will happen. That is what they did. So what we are, you might think this is stupid, but this is what actually happens in real life as well. What is the other issue? Minister's nephew is doing what? So அவருக்கு contract போற மாதிரியும் he is asking. He is not directly asking, but take care, பார்த்துக்கோ, take care of his nephew's business interest. So கொஞ்சம் அவருக்கு ஃபேவர் பண்ணுங்கிற மாதிரி he is saying. So இது ரெண்டு இடத்துல conflict of interest, அங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு. ஓகேவா? So discuss the questions என்ன கேட்டிருக்காங்க. The ethical issues, critically examine the options available to Subhash in the above situation. Which of the above would be most appropriate and why? So இதுல இப்போ how many part question is this? 3-part question. So each, if it is a 4-part question, each part will have how many marks? Each part will have how many marks? 5, right? ஆனா இது 3-partனால each part will have how many marks? Almost 7 marks. Okay, almost 6 something, right? So இப்போ இதுல எவ்வளவு ethical issues we should write? We should write at least how many? At least 10 ethical issues in a 3-part question. So if it is a 3-part question, write at least 10 ethical issues. இதே ஒரு 4-part question இருந்தா how many ethical issues can we write? 5 to 6 ethical issues is done and dusted. Okay, இதுனா ஒரு 10 எழுதுங்க, அதுக்குனா ஒரு 5 to 6 எழுதுங்க, right? இதே ethical dilemmas கேட்டிருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு எழுதலாம்? 10 எழுதலாம். இதே வந்து ஒரு 4-part question இருந்தா 5 to 6 ethical dilemmas is good. This is another learning from this. Okay, now why did I take this paper actually was to show you this question. அந்த MG Narega question தான். இதுல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. What is your reaction to the above situation னு கேட்டிருக்காங்க. So இது MG Narega case study, you have read it. What will be your reaction in this case? What will be your reaction? Do you remember the case study that we saw, right? So what will be your reaction here? Reaction, okay, ordering an inquiry, fine. Anything else? Sorry? Frustration, okay. Anything else? Bureaucratic mismatch, Empathy on the workers, very good. Anything else? Anger on it was just one person.
on that person who did the mistake. Okay, fine. Anything else? Put yourself in the shoes of that person. What is your reaction? Again, what is the syllabus? Candidates approach. Ungaloda reaction enna? Ungaloda reaction enna? He told frustration. He told anger. Frustration and empathy. He talked about anger. Like that, I want you to give your views, right? So always, now in all the questions, they don't ask this. What is your reaction to the above situation? They never ask in all the PYQs. I mean, all the questions. For example, in the அடுத்த இது கேஸ் ஸ்டடி பாருங்களேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே டைரக்டா வாட் ஆர் தி எத்திக்கல் டைலமாஸ், வாட் ஆர் தி ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள், லைக் விச் இஸ் தி மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆப்ஷன், அந்த மாதிரி தே ஸ்டார்ட் கோயிங். பட் தே நெவர் ஆஸ்க் டு ரைட் த ரியாக்ஷன். But irrespective of whether they are asking you to write the reaction or not write the reaction, it is always better that you show your reaction in all the ethical case studies that you are writing. So எல்லாத்துக்குமே வந்து before going into the steps that you are writing, you should write stuff like, I feel extremely frustrated and angry with what has happened. I will make sure that I will take the correct steps to do it. Or you can write stuff like, I feel or actually empathize with the people that are undergoing these issues. Then I will take a decision. Now take for example that son and nephew question. அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இப்போ? அதுல இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா, இட் இஸ் அ கன்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். நான் வந்து என் பையனுக்கு தரட்டா வேணாமா, இல்லைனா நான் என்ன பண்றதுங்கிற மாதிரி there is a conflict of interest for him. So there how if you are there, how will you feel? நீங்க ஒரு ஆஃபீஸரா இருக்கீங்க, உங்க பையன் இந்த மாதிரி கேட்டானா நீங்க என்ன பண்ணு, what will your state of mind அந்த டயத்துல எப்படி இருக்கும்? Pressurized. Anything else? Disappointment on? Okay, that is also fine. Anything else? Pain. இல்ல, நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கல. நீங்க இருக்கீங்க ஒரு ஆஃபீஸரா, உங்க பையன் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கறான், what will you feel or what will you think at that time? Obviously you will be under pressure, what he said, right? You will be under pressure of like, because it is a family matter, right? Now your personal life is coming in turbulence with your public life, so that is happening. So you will be under pressure. You are under pressure. Why? Because it is a dilemma, again under conflict of interest. So you should write all these things. First of all, Rajesh, before going into the options available to Subhash, or this one, which of the above would be the most appropriate and why? So now you are going to choose an appropriate option for Subhash. So while choosing an appropriate option for Subhash, before doing that, what you should write is, Subhash will be having these feelings of ethical dilemma because of the emotional pressure that is being put on by his son, because of his private life coming into contact with his public life. All this is happening, but at the same time he has to choose this option and we have to justify that option as well, right? இப்படி தான் நம்ம எழுதணும், கொஞ்சம் பர்சனலா எழுதணும். நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தா எப்படி ஃபீல் ஆகுமோ அதை நம்ம காட்டணும்னா, as I said, I heard that bureaucrats are correcting, some retired bureaucrats are correcting, so they would have also faced all these situations, they would have faced all these case studies. Maybe they might have set it from their own life as well, because that is what is happening. What is actually happening is only being put in as case studies. So if you write a practical solution to it, a practical reaction to it, that will be much more appreciated, right? Adhe mari, another thing that you should be writing in your case studies is, another thing that you should be writing in your case studies is what? That you will take the help of seniors and their advice, and take the help of your batchmates who are posted in other districts. Take the help of your juniors. All these things you should be writing. Now, why will you write all these things? Very practical. Anything else? Sorry? Not dimensions. We are open to ideas. But what is bureaucracy essentially? What is bureaucracy? What is it? Collective. They call it bureaucracy is a
hierarchy illa. It's a machinery basically. It's a system, right? So now this shows what? It shows that you are part of the system. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்தா you are not a superhero or someone who will go there and take care of everything. நான் இது பண்ணிடுவேன் அது பண்ணிடுவேன் நான் இதை வந்து இது மாதிரி பண்ணிடுவேன். That is not the angle that you should go for. You should go for an angle where you act as an actual civil servant, where you are part of the part of the system, part of the machinery. You ask your seniors for help. You ask for இதுவும் ஆக்சுவலா நீங்க லைக் என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க வந்து படத்துல வர மாதிரி will you do, or will you actually ask help from your seniors and batchmates? What will you do if you are facing some ethical dilemmas like this? What will you do? You will obviously ask for others help. என்னடா இது பண்ணலாமா, இது பண்ணா இந்த மாதிரி ஆகுமா, what will happen? You will ask them, or you will ask your seniors, sir, what should I do here? I'm faced with this trouble. There will be some mentor for you within the service. You will ask them, or you will ask your juniors, basically who are there in lower post. You will ask them what is the situation over there. You will get some inputs from them. So we act as a system, as a part of the system, right? Anyone from anthropology here? This is what we call as what? What is this actually? Structural functionalism, basically, where you are, the entire thing is based on a structure, and the structure, each part of it acts as a, like, and the oru part illana, like you can take it as a human body, where each one is a part of the body. Everyone, ella cellum onna sendu form aradha us, right? So each one, without us, the a cell taken out individually is nothing, but when put together with other people, it becomes a human. So that is the same logic. So you should be using this in your case study as well. Don't take rash decisions in case studies. Don't take extreme decisions in case studies, but take decisions in which you are part of the system, right? So this is done. Then another thing you will write is the following steps will go with the rules of conduct, right? Plus what? The rules of conduct, as well as your the powers given by the constitution or under the constitution. Now, why is this is a kind of a disclaimer that you put before you write your measures, or before you start writing the options that are available. Why are we writing this? Why? It shows that we are not going beyond the capacity of our power. As நமக்கு ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ரோலுக்குன்னு சில பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதை தாண்டி we cannot go. But at this stage, when you're writing the exam, you won't know what are the small powers that a person will have, you or a district magistrate will have. That is a bit difficult. So you can put this disclaimer by saying, நான் இந்த ஸ்டெப்லாம் எழுதியிருக்கேன், பட் இதெல்லாமே இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தால் தான் ரூல்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட், இது கீழே போனால் தான் ஐ வில் டேக் இட், அதர்வைஸ் ஐ won't take it. ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் ஸ்டார்ட் bringing in values, and you can write this also. I will, like he told about empathy, so I will bring in my values of honesty, empathy, compassion. I will use all of them in my case, in the course of my action. So write the values. Don't use values just for section A. Use them for case studies as well, right? So this is how you basically deal with case studies. Write personal answers to case studies, answer to the demand of the case studies. This is the basic thing. Be sure that you are part of the system, and then write answers according to that. Be sure that you bring out the values that are available, right? Fine. So unethical issue ஏன் நீங்க பண்ணணும்? First, why are you choosing an unethical thing? Okay, நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா புரியல. அது நீங்க பண்ணக்கூடாது. You should not do that, right? அதே மாதிரி அவங்க சொல்லக்கூடாதுங்கிறதும் இட்ஸ் நாட் இன் த ரூல்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்க யூ won't take that decision at all. If the case study is saying this is a case study of senior coercion, என்னன்னா உங்க சீனியர் சொல்லுவாங்க இது பண்ணு. இப்போ மினிஸ்டரே சொல்றாங்கல்ல, this was a case of that. பட் நீங்க நான் அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு எழுதுனா இட் இஸ் அகெயின் அ பேட் திங். அதுவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான திங் தான். தட் இஸ் திஸ் எக்ஸ்ட்ரீம். இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து என்னதுன்னா, நான் பப்ளிக்கா அவரை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவேன், அவர் சொன்னதெல்லாம் நான் வந்து லீக் பண்ணுவேன், அது வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீம். இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமே இல்லாம மேபி ஐ வில் கோ டு அ கமிட்டி, ஐ வில் கோ, இப்போ அவங்களுக்குள்ளேயே சில கமிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் அவங்கள சேஃப் கார்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ அதுக்கிட்ட நான் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன்.
அந்த இடத்துல I can ask help of my seniors as well, how to take care of political pressure. அந்த மாதிரி you can write your answer. அப்படி எழுதணும். You should not say that immediately, okay, I'll take, because my senior is saying I will do this. That should not be the case. You can maybe go to a even higher up in the hierarchy, who is even higher to him, and maybe try to complain to them. So in the மாதிரி you should try writing it. தவிர I will take the decision just because my senior is saying ன்ட்டு எழுதுறது is an extreme statement. So அது நீங்க எழுதக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல மேபி டோன்ட் ரைட் ரூல்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து ஜென்ரலாக என்ன வரும்னா, நீங்கள் தனியாக ஒரு ஆளாக இருக்கீங்க, எங்கேயோ ஒரு கிரைசிஸ் நடந்துச்சு, அதை எப்படி நான் மேனேஜ் பண்ணுவேங்கிற மாதிரி சில கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கும். இப்போ எம்ஜி நரேகா கேஸ் ஸ்டடியில் நீங்கள் தனியான ஒரு ஆள், யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க, நான் அந்த இடத்துல போயிட்டு நான் இப்போ கரெக்ட் பண்ண போகிறேன், அந்த கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் கேட்குறாங்கல்ல, அப்போ எழுதும் போது ரைட் திஸ் தட் ஐ வில் டேக் தி ஸ்டெப்ஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி பவர்ஸ் தட் ஐ ஹேவ். அந்த மாதிரி நான் ஐ டோல்ட், not in scenarios of ethical dilemmas. Okay va? So this is it about ethics. Overall பார்த்துட்டோம். மற்றபடி non-negotiables, writing practice, keep on writing, keep on comprehending the question, understand the demand of it, improve your comprehension skills. I understand that it is difficult at this point of time, but it will slowly come. We have to start somewhere. So start it, do it. Then அதே தான் எழுதியிருக்கேன், demand identification, bringing in ethical components. As I told you, this is an ethics paper, so bring in the ethics factor. Don't write a GS answer. Obviously, section A over case studies. So these are the 4 rules that you have to keep in your mind while doing a ethics paper. Any other doubts or anything? Yeah. புரியல. லாஸ்ட் இயர் வந்து சிவில் சர்வன்ட் ரெக்ரூட்மென்ட் மார்க் வந்து சிவில் சர்வன்ட் அடுத்த கொஸ்டினே வந்து சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பர்சனல் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படி ஒரு ஆங்கிள் பேசுறாங்க. அப்புறம் வந்து எனேபிளர் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஆஃப் growth அந்த ரோல் இருக்கு. So இதுல வந்து அதுதான் சொல்றேன், diversify the keywords that you have in the third part of your short notes. Try to have the same thing in different ways. இப்போ சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் கவர்னன்ஸ் ஒரு இதில் கொஸ்டின்ல போட்டிங்கன்னா, ரெட் டேபிசம் டு ரெட் காரிடோரை இன்னொரு கொஸ்டின்ல போடுங்க, இன்னொரு கொஸ்டின்ல பியூரோக்ராட்டிக் பேரியர்ஸை உடைக்கணுங்கிறத போடுங்க, இன்னொரு கொஸ்டின்ல ஐவரி டவர்ல இருந்து அவங்க கீழே இறங்கி வரணும்னு போடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஹேவ் ஒரு 15-20 keywords வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் யூ கேன் யூஸ் 6-7 in one question, another 6-7 in another question. அதே மாதிரி you have how many civil servants examples? 30 examples. Use 5 in one question, 5 in another question. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, அந்த 2 hours லக்கிலி எனக்கு என்னன்னு தெரியல, லைக் ஐ வாஸ் சிட்டிங் பிட்வீன் GS3 and GS4. I was not able to revise much. இப்போ நான் இந்த 7 ஷார்ட் நோட்ஸ் நான் பண்ணேன்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் பண்ணலை. நான் அதில் ஒரு 4-3 தான், 3 or 4 தான் நான் பண்ணியிருந்தேன். I did not do all the 7 steps. I am saying that to you to do that. So in the 3 or 4 steps that I had made, civil servants இருந்தது. So ஏன்னு தெரியல, by somehow I revised it. All the 30 examples of new civil servants I revised and went. நீங்க சொன்ன மாதிரி லக்கிலி பேப்பர்ல என்ன இருந்துச்சுன்னா, அது எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்துச்சு. வேர் 3 questions 4 questions கண்டினியூஸா சிவில் சர்வன்ஸ் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஷோ கேஸ் தட் ஐ நோ 30 சிவில் சர்வன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் தெரியும். நான் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். நான் என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் கேட்டேன்னா, அவன் அந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் பாமேவை தான் எல்லாத்துலேயுமே எழுதி வச்சிருக்கான், 3த்துலையுமே. அப்படி எழுதுறவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எழுதுறவங்களுக்கும் there is a difference. So that I was able to showcase. That pushed my score to 130+. ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற கான்டென்ட் நல்லா டைவர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா, நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு கால் எடுக்கணும். இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் இது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் அதே மாதிரி தான் இருக்கும், பட் வேற சில வேர்ட்ஸ், அதே வேர்டுக்கு அகைன் யூ கேன் டேக் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ChatGPT ஆர் எனி AI ஹியர். இது சிமிலர் சவுண்டிங் வேர்ட்ஸ் எனக்கு கொடுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் கொடுப்பான். அதை எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ வெரைட்டி யூ கேன் கீப் ஆன் யூசிங். சாரி, PS ஆமா. அதான். ஆனா அது பட் நீங்க அந்த ரொம்ப வரி பண்ணிக்க வேணாம், பிகாஸ் ஒரு இயர் தேர் ஆஸ்கிங் டிஃபரெண்ட் ஸ்டஃப். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றது இஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட். ஸோ அது லெட் இட் ஹேப்பன். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லாஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடி நான் ப்ராப்பரா எழுதல, பட் ஸ்டில் ஐ காட் மார்க்ஸ். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ டோன்ட் வரி டூ மச் அபவுட் தீஸ் நீஷ் டாபிக்ஸ், பர்டிகுலரா கேஸ் ஸ்டடி பொறுத்தளவு. எனிதிங் எல்ஸ்? சொல்லுங்க.
எழுதலாம். ஸோ சிலதுல வந்து அவங்களே கேட்பாங்க உங்க லைஃப்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் எழுதுங்கன்ட்டு. தென் யூ வில் ஆப்வியஸ்லி ரைட் அட் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ். பட் ஜென்ரலா யூ கேன் ரைட் இட் ஸ்டில். இட் வில் ஷோ சம் வெரைட்டி. லைக் இது என்ன எப்படி ஒரு பாயிண்ட் எழுதலாம்னா திஸ் ஹேப்பன் டு மீ இன் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம். பட் இட் வில் சவுண்ட் அ பிட் அன்ப்ரொஃபஷனல். ஸோ அது ரொம்ப யூ நீட் நாட் யூஸ் இட். ஹேவ் இட் இன் கேஸ் தே ஆஸ்க் இட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி. இப்போ எக்ஸ்பிளிசிட்டா சில வாட்டி கேட்பாங்க. ஐ ஹவ் சீன் கொஸ்டின்ஸ் வேர் தே ஆஸ்க் நரேட் அன் இன்சிடென்ட் இன் யோர் லைஃப் where you were honest. அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா there you can use it. But mostly try not to use it much. But have that collection ready. Because sometime they might ask like this. உங்களோட லைஃப்ல நடந்த எத்திக்கல் டைலமா சொல்லுங்க. உங்க லைஃப்ல நடந்த எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் ஏதாச்சும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கூல் லீடர் அப்போ வந்து யூ கேன் ஹாவ் அ எக்ஸாம்பிள். நான் ஸ்கூல் லீடரா இருந்தேன், என் தம்பியே லேட்டா வந்தான், நான் வந்து அவனை பனிஷ் பண்றதா வேணாங்கிறது எனக்கு ஒரு எத்திக்கல் டைலமாவா இருந்தது. ஸோ லைக் தட் யூ கேன் ரைட் யுவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள்ஸ். Anything else? Have you started writing ethics tests here? Essay போயிட்டு இருக்கு. From when? I won't, again, as I told, I won't ask how many of you will be like most likely to clear and all those stuff. I hope like most of you clear, but clear பண்றோமோ இல்லையோ, our aim should be to what? To go towards mains 2026, right? So many of you might now take the call to shift to TNPSC as well. That is up to you totally. But then I would suggest you can sustain for one more cycle and try to give the next attempt, right? Because sometimes statistics buddy, third attempt is the best attempt to clear. Second and third attempt. First attempt la clear பண்றது is like totally impossible. But some people are doing அது அவங்க பண்ணுவாங்க, நம்ம பண்ண முடியாது. அதனால ஒரு செகண்ட் தேர்டுங்கிறது is a very good probability to do it. Third attemptல அவங்க செகண்ட் ரேங்க் she got it in her fifth attempt. There are people who clear in sixth as well, seventh as well. ஒருத்தர் வந்து I know him, he cleared in ninth attempt this year. He is getting IRS. So தமிழ்நாடு தான் அவர். So there are people like this. So take them as inspiration. So keep on pushing. So that is it. So that will be my last thing to say. Anything else with regards to ethics? I think we went a bit in depth. Okay, fine. Anything else? Right? So we'll conclude it. Okay, thank you guys. See you. I'll try to come for some other session. Okay, we'll see. Bye. ஒரு நிமிஷம். Do you want to see my notes? How I made it? One second. I'll just show that. Those who want to leave can leave. So basically this is for integrity, right? So integrity la personal example, contemporary example, then you have your administrative example, then some personalities who were integral. So integrity la and the contemporary la I had this Ronaldo removed Coke bottles from press conference, the same thing. Then historical, international, political, social justice, philosophical, Kamarajar அவரோட எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன். Then philosophical, அந்த மாதிரி philosophical Socrates என்ன சொல்றாரு? I would rather die having spoken after my manner than speak in your manner and live. Which means what? Which shows what? That he is integral. Integrity காட்டுது, right? அடுத்து impartiality, right? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுலேயுமே ஒரு பர்சனல் எக்ஸாம்பிள், கண்டெம்பரரி, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், ஹிஸ்டாரிக்கல், பொலிட்டிக்கல், இன்டர்நேஷ்னல், இந்த மாதிரி ஐ வாஸ் மேக்கிங். இது பண்ணி ஐ குட் கம் டில் அப்ஜெக்டிவிட்டி வரைக்கும் வந்தேன். ஐ திங்க் ஐ ஸ்டாப்ட் ஆஃப்டர் தட். ஆமாம், அதுக்கப்புறம் என்னால் பண்ண முடியல. ஸோ பட் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு டூ எவ்ரி திங். I did just for 3, honesty, integrity, objectivity, but I want you to do for non-partisanship as well, for everything, right? அதுக்கப்புறம் this is that philosophers. So philosophersல இந்தியன்ல you have Gandhi. Then Gandhiலே இவ்வளோ இருக்கும். He has 14. This I took from what? That ChatGPT. So then Jainism, Buddhism, அந்த மாதிரி போகுதா? Then you will have your Socrates, right? Then Plato. Socratesக்கு ஒரு 7. Platoக்கு you will have another 2.1 இவ்வளோ இருக்கு. அரிஸ்டாட்டிலுக்கு again this will all be there. So இந்த மாதிரி காண்ட்டுக்கு. So like this I had for most of the thinkers, right?
then you start your நான் இவ்வளோதான் அந்த ஸ்டெப் வைஸ் பண்ணேன். But you should go on to make those 7 steps so that it is much more effective for you, right? So then you can go on to go to PYQs. Then I did make notes of all the PYQs. So எல்லா PYQsமே போட்டுட்டு இன்ட்ரோல என்ன யூஸ் பண்ணலாம், பாடியில் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், கன்க்ளூஷனில் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. So I did that kind of a thing, right? So இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு at the last I had this this is not just my notes, like we two of us we prepared it together. Or single alala you cannot do this much. It is like too much to do. That is why I never made notes at all. I just had made notes for ethics because I was helped by someone else. So for this is basically all the civil servants, right? So new civil servants, I had their list. Jitendra Jorwal, Sakshi Sawani, avanga adhe mari names மட்டும் எழுதாம you should also have the stuff that they did. அவங்க பண்ண அந்த விஷயத்தையுமே you should be saying it properly. இது பாத்தீங்கன்னா மீனல் கிரன்வால்ங்கிறவங்க வந்து she brought in something called as பாலிகா பஞ்சாயத். பாலிகா பஞ்சாயத்துனா என்னன்னா இப்போ எப்படி ஆக்சுவல் பஞ்சாயத்து இருக்கோ அதே மாதிரி சில்ட்ரன் வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு யங் கேர்ள்ஸ் பிகம் ஆக்டிவ் சிட்டிசன் who are able to target and address local issues. ஸோ ஒரு யங் ஏஜ்ல இருந்தே அவங்க வந்து இஷ்யூஸ் ஆஃப் இது பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இது பாருங்க, 110 kilometer long river was left to die until an IAS officer helped revive it in 6 மாசம். 6 மாசத்துல he has revived an entire river. இதெல்லாம் நம்ம happened in Uttar Pradesh, Manish Bansal. So in the mari new examples you can use. So I had a set of around 26. நான் சொன்ன மாதிரி by luck I revised it. I would have not revised this, but I luckily revised this before the GS4 exam. And அவர் சொன்ன மாதிரி there were 3-4 questions directly from civil servants and I was able to write it based on this. So I was able to get the marks. So this is my notes. Okay, fine. So இந்த மாதிரி you also try to make it so that it looks nice, right? அவ்வளவுதான். Okay guys, see you then. Okay, that's all for today. மெயின்ஸ் போர்ஷன் லைக் காலேஜ் போயிட்டு இருந்ததுனால நம்ம ஃபிலிம்ஸ் ஃபிலிம் கிளியர் 77 வருது. ட்ரை டு ரைட் a lot of this. மாதிரி பண்ணுங்க. Try to lot of writing. Don't give up. இப்போ கொஞ்சம் ஹெக்டிக்கா இருக்கும் too much, but put a test series and write all the do lessons. You can easily do that. The final. What if actually ethics like class அதுல எதுவுமே தொட்டது this journalist knowledge of other people. Take any one source, read it once, and try to implement it. Test series நிறைய சென்னையில் டெல்லியில் test series சென்னை forum சென்னை test series you can follow நான் டெலிகிராம் நான் அதில் போடுறேன். Notes I will try to put it, but my friend is still writing it. She got a rank, but she will write as அவங்க யூஸ் பண்றதுனால not verify. But நான் சொன்ன ஃபார்மேட்லயே you can learn. It is not something very. I've just compiled stuff from Google and என்னது நீங்களே பண்ணிடணும். If I can, I'll try to put, but mostly I won't be sharing because my friend, she is writing the. But if possible, I'll try to share some parts of it, which is useful. But now, sonna mari neengale pannalam. You have the time. So result varadhukulla you can complete your ethics in this 7 form. வரப்போது இது பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கலாமா இல்லை நமக்கு PYQ பேஸ்டா எடுக்கும் போதே அதுலயே வந்து சில பேட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது காமனான பேட்டர்ன்ஸ் நீங்க எடுக்கலாம். ஃபார் ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்து இயர்ஸ் மாதிரி ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கணும். அடுத்து ஹிஸ்டோரியன்ஸ் நோட்ஸ் ஒன்று எடுக்கணும். அந்த ஹிஸ்டோரியன்ஸ் வந்து நீங்க அக்ராஸ் நீங்க ஹிஸ்ட்ரி பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கலாம்.
அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு இத்தனை வருஷம் இப்போ 20 லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸோட கொஸ்டின் இப்போ அந்த கொஸ்டின் அதுலயே வந்து இப்போ டீம்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இப்போ அந்த சிலபஸே வந்து பிவைக்யூஸே தீம் வைஸா பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த தீமுக்கு வந்து ஒரு தீம், இப்போ காயின்ஸ் ஒரு தீம்னா காயின்ஸ்ல கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் ஃபார்ம் அ லைக் டெம்ப்ளேட் அண்ட் தென் ஹேவ். ஸோ இந்த மாதிரி செட் டெம்ப்ளேட்ஸ் மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீ பிவைக்யூஸ் பேஸ்ல. ஸோ அது நீங்க பண்றது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ நீங்க சொன்னதை நோட் பண்ணிருக்கோம். இந்த மெட்டீரியல் பர்சனல் சொசைட்டி இந்த மெட்டீரியல் அது என்ன போட்டிருந்தீங்க, இதெல்லாம் எப்படி டைமென்ஷன்லாம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க அது உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான். நீங்க எப்படினாலும் போகலாம். பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல், சொசைட்டல், சயின்ஸ் அண்ட் டெக் போய் டைவர்ஸான எக்ஸாம்பிள்ஸா எடுக்கும். அதுக்காக நான் சும்மா ஒரு கைட்லைன் மாதிரி கொடுத்தேன். நீங்க அது உங்களோட பிளே கிரவுண்ட் மாதிரி நீங்க எவ்வளோனாலும் டைவர்ஸா நீங்க போகணும். இட் இஸ் அப் டு யூ. மோஸ்டா எனக்கு வர கமெண்ட் லைக் இன்டர்லிங்கேஜ் இல்ல இன்ட்ரோ ப்ராப்ளம் கன்ஃபியூஷன் அது ஓகே. பட் இன்டர்லிங்கிங் இன்டர்லிங்கிங் பண்றது வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ டாபிக் இருக்குல்ல. ஸோ நீங்க ஒரு ஐடியா எழுதுறீங்க ஒரு பேராகிராஃப்னா, அந்த பேராகிராஃப் முடியும் போது மறுபடியும் அந்த ஐடியாவை டாபிக்கோட லிங்க் பண்ணி அந்த டாபிக்கை திரும்பி எழுத பாருங்க. எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேரா போக பாருங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு டாபிக் இருக்கு, அதுக்கு பேஸ்டா நீங்க ஒரு ஐடியாஸ் எழுதிட்டே வரீங்கன்னா சில வாட்டி என்ன ஆகும்னா அந்த ஐடியாஸ் வந்து தாண்டி போயிடும், அந்த டாபிக்கை தாண்டி போயிடும். ஸோ திரும்பி அந்த டாபிக்கோட லிங்க் பண்ற மாதிரி ஒரு லைன் எழுதிட்டு then go on to the next one. That will bring a good flow to the essay. சரி, இப்போ ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம் மேக்ஸிமம் இன்னொரு கமெண்ட் எனக்கு என்ன ஆகும்னா give more dimension. டைமென்ஷன்ஸ் ஓபன் பண்ணுங்க. டைமென்ஷன்ஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு when, what, why அந்த question based format யூஸ் பண்ணுங்க. டைமென்ஷன் ஏன் இந்த டாபிக், எதுக்கு இந்த டாபிக். Dimension is meant different stories or different situations. டிஃபரெண்ட் ஐடியாஸ். அதுதான் நான் சொல்றேன். ஏன் இந்த டாபிக், எதுக்கு இந்த டாபிக், எப்படி இந்த டாபிக் வந்துச்சு, வாட் வேஸ் வி கேன் அச்சீவ் திஸ் டாபிக். இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. ஐடியாஸா நீங்க அந்த டாபிக்கே வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல போட்டு பண்றது பெஸ்டல் அப்ரோச். அது பண்ணாம அந்த டாபிக்கோட டைமென்ஷன்ஸா பிரிக்கணும். அந்த டைமென்ஷன்ஸ் இந்த கொஸ்டின் பேசிஸா நீங்க பாருங்க. ஸோ லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னினா எப்படி லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னி, எதுக்கு லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னியா இருக்கணும், எப்படியெல்லாம் லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னியா நம்ம மாத்தலாம், அப்படி லைஃப் ஜேர்னியா இல்லைன்னா அப்படி என்னது, சில பேர் ஜேர்னி இல்லைங்கிறாங்க, அப்போ அது என்னது. அந்த மாதிரி பிரிக்கிறது தான் ஐடியாஸ் டைமென்ஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச். அதுதான் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் எஸ்ஸே. இப்போ முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னினா பொலிட்டிக்கலா லைஃப் எப்படி ஜேர்னி, எக்கனாமிக்கலா லைஃப் எப்படி ஒரு ஜேர்னி, அந்த மாதிரி பெஸ்டல் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் டசன்ட் ஒர்க் இன். நான் பாக்குறேன், அதை கேட்டுட்டு வந்து பாக்குறேன். சிவதேஜால பண்ணலாம். சிவதேஜா டெவலப் இஸ் ஆல்சோ பட் ஆனா ஒரு டைட்டா ஸ்கெட்யூல் வச்சிருக்கோம் சார். தென் டெவலப் இஸ் ஆல்சோ லெவலப் நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் டைம் வலிச்சேன் சார். அப்படியா? தென் யூ கேன் டு சிவதேஜா. அது நான் எடுத்தேன். நான் வந்து டெஸ்ட் சீரிஸே எழுதல. இதுல சிவதேஜா இல்ல, நான் என்னோட அட்டெம்ப்ட்டுக்கு டெஸ்டே எழுதல. That's why I got 2 sets because I did not write even a single test. But you can either choose any one thing and then stick to it. level of last time எழுதும்போதே வந்து அவங்க கமெண்ட்ஸ் வந்து லேட்டா வருது. Okay, then you can stick to சிவதேஜா. கொஞ்சம் ஸ்மால் இதுங்கறனால you can. ஆனா டைம் ஸ்கெட்யூல் ரொம்ப டைட்டா வச்சிருக்காங்க. அது அப்படிதான் இருக்கு. இல்ல உங்களுக்கு 2 months நீங்க பாப்பீங்க. If you are writing mains it is going to be very hectic like 2 months. அப்படிதான் இருக்கும். அது என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படிதான் இருக்கும். அதை நம்ம மேனேஜ் பண்றவங்க தான் will clear அந்த மாதிரி தான். பட் I personally couldn't manage. பட் நீங்க பண்ணலாம். You have a proper schedule and நான் இந்த நாள் இந்த டெஸ்ட் முடிச்சிருவேன் ஷெட்யூல் இருந்தா you can easily do. essay anyone is good. நான் பர்சனலா எதுவுமே இதுன்னு சஜஸ்ட் பண்றேன். எஸ்ஏ வந்து ஏன்னா எவாலுவேஷன் எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி தான். நம்ம பர்சனலா எழுதுறது should be more. ஸோ நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க, நிறைய எஸ்ஏஸ் எழுதுங்க. யார்கிட்டனாலுமே யூ கேன் கெட் இட். பார்க்கலாம். இட் இஸ் குட். அதே மாதிரி டெம்ப்ளேட் பேஸ்டா இருக்கிறது இட் இஸ் குட் பிகாஸ் யூ கேன் கெட் பாயிண்ட்ஸ் ஈஸியர். ஸோ அதனால யூ கேன் வாட்ச் திஸ். ஐ வில் டூ இட் ஆன் மை சேனல். நானே எனக்கு எப்படின்னா என் டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு நேச்சுரலா வந்துச்சு. நான் படிக்கல யார்கிட்ட இருந்தோம். பட் சிவன் இஸ் அ குட் பர்சன் டு லேர்ன் இட் ஃப்ரம். பட் அப்படி நான் என்னோட மைண்ட் செட்டை நான் போட்டு ஐ வில் கிவ் இட். இப்போ நான் வந்து ஒரு 7 ஸ்டெப்ஸ் வந்து என் மைண்ட்ல தான் வச்சிருக்கேன். ஐ டிட் நாட் ஹாவ் இட் ரிட்டன் அவுட். பட் அதை நான் வந்து நானே யோசி ஐ ஃபார்முலேட்டட் அ 7-step கைண்ட் ஆஃப் திங் ஃபார் எத்திக்ஸ். அந்த மாதிரி ஐ வில் டூ இட் ஃபார் அதர் பேப்பர்ஸ் as well. I will put it on my channel. ஸோ நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் செக் இட்.
குயிக் வெயிட் மட்டும் லைக் இதெல்லாம் பண்ணலாம். பிசிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜி பாருங்க. இப்போ நான் அதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லாம் physical. ஆமா அது பண்ணாதீங்க. பிசிக்கலும் ஜெனட்டிக்ஸ் பிசிக்கலும் ஜெனட்டிக்ஸும் பாருங்க. அதுதான் ஃபோக்கஸ். எனக்கு சோசியல் இன்ட்ரெஸ்ட்